Good evening to all the dignitaries on the stage, the he and she power of the stage. I welcome you all today. On behalf of Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries, I, Sangeeta Choksi, a proud member of Women Entrepreneurs Cell, feel privileged to host this evening to know more about women's safety and security and cybercrime problems. At the outset, I would like to invite the dynamic president of SGCCI, Shri Ashish Gujarati, to welcome this gathering. Good evening all. Greetings of the day from the Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industry. Our chief guest, Shri Ajay Kumar Tomarji, IPS Commissioner of Surat Police Commissioner, Srimati Amita Ben Wadani, Madam, DCP Traffic, Surat Police, Shri Y.A. Gohilji, ECP Cyber Crime, Surat, Dr. Bandana Bhattacharya, Group Chairman, SGCCI, Ramaben Navadia, Chairman of the Ladies Wing, Jyotsna Gujarati, Chairperson, WEC, Sangeeta Choksi and Kritika Shah. Friends, business means risk. Any person dealing in the business activity must have a pre-hand information of all kind of risk associated with the business. One of such risk is fraud. Fraud in the business activity has become common in today's day. We have seen and heard of numerous banking and financial frauds, and it has always affected in some or the other ways. There are various types of business-related financial fraud, such as Ponzi scheme, pyramid scheme, identified theft and identified fraud, tax fraud, credit card fraud, insurance fraud, KYC fraud, advance fee scam, mortgage fraud, mass marketing fraud, bank fraud, UPI related frauds, SIM card swapping fraud, corporate fund misappropriation fraud. So there are so many types of fraud nowadays. The fraud on online internet fraud are very common. The main regulatory provisions and legislation governing corporate frauds are as below. There are Company Act 2013, which is protecting us from such fraud. Indian Penal Code 1860 IPC. The CA 2013 focuses on the commission of the fraud rather than the resulting loss of the damage to the affected parties. Friends, this kind of fraud, 80% of the cyber fraud are avoidable. What we need is just to have awareness about such type of frauds. And we as the citizens should create awareness among the society, to create the counseling forum, how to avoid such frauds. The series of to detecting the fraud, it starts from the prevention. Now, prevention of the fraud, 80% of the responsibility lies on our common citizen. Only 20% I think lies on the police department. Then reporting. हमारे यहाँ रिपोर्टिंग बहुत कम होता है. फ्रॉड का जो भी कुछ होता है तो रिपोर्टिंग भी बहुत कम होता है. एंड देन कम्स द डिटेक्शन. और डिटेक्शन में वी आर फॉर्चुनेट इनफ दैट अवर सूरत पुलिस एंड गुजरात पुलिस इज डूइंग वेरी वेल. अभी आपने बहुत सारे जो अब्यूज के भी केसेस हुए, रेप के भी हुए, मर्डर के भी हुए, उनका भी डिटेक्शन एंड फाइनल जजमेंट वाज डन अंडर द रिकॉर्ड टाइम. So we should have a round of applause for the Surat Police Department. So we have experts from Police Department of Surat who will explain the various IPC codes dealing with such fraud activities and in the business area. I am sure that the participants will be able to acquire the knowledge on the means and ways to deal with such crimes while running their business, especially the women entrepreneurs. Once again, I welcome all the guests and I welcome all of you. Thank you. Gujarati for this wonderful welcome. It is said that God helps those who help themselves. Do you believe in this? Yes? But I would say God helps only those who help themselves. So I think we should strongly believe in this.
So now I take an opportunity to invite the chairperson of Women Entrepreneur Cell, the lady with elegance and passion, Ms. Josna Gujarati, for the ceremonial address. Good evening, ladies and gentlemen. Respected Ajay Kumar Tomarji, IPS Police Commissioner, Surat, Ma'am Amita Walani, DCP Traffic, Surat, Mr. Yuvraj Singh Goyal, ACP Cyber Crime Cell, Surat, SGCCI President Mr. Ashish Bhai Gujarati, Vice President Mr. हिमांशु भाई बोडावाला, आप सभी का मंच पे स्वागत है। आज का ये प्रोग्राम का जो टॉपिक है, एन अप्रोच टू फियरलेस वुमन एंटरप्रेन्योरशिप, इम्पोर्टेंस ऑफ वर्क प्लेस सिक्योरिटी एंड साइबर सिक्योरिटी फॉर वुमन, ये टॉपिक पे हमारे यहाँ उपस्थित पुलिस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों हमको नॉलेज देंगे। SGCCI के वुमन एंटरप्रेन्योर ग्रुप में 100 अबव लेडीज जुड़ी हुई है और वो अलग अलग फील्ड से है, जैसे ऑटोमोबाइल, डॉक्टर, फाइनेंस, लॉयर, मेहंदी, फूड एंड न्यूट्रिशन, सोशल वर्कर, इन्फ्लुएंसर। हम इन्हीं लोगों के साथ पूरे साल अलग तरह के प्रोग्राम करते हैं, सोशल मीडिया और लोगों को जुड़ते हैं और बिजनेस करते हैं। जैसी अलग अलग तरह के हम लोग बिजनेस इसमें से ग्रो करते हैं। पूरे साल हम हर तरह के प्रोग्राम करते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल विजिट, मेडिकल कैंप, डिजिटल मार्केटिंग, हेल्थ अवेयरनेस, फेस टू फेस बिजनेस मीट, हाउ टू ग्रो बिजनेस, एग्जीबिशन, वुमेन कॉन्क्लेव, इस तरह से प्रोग्राम करते हैं। हम सोसाइटी में एक दूसरे को हेल्प करने का काम भी करते हैं और हमारी कोशिश रहती है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सोशल मीडिया से जुड़े और हम अपनी ही वुमेन एंटरप्रेन्योर लेडीज़ का बिजनेस ग्रो करें। ये सब करते हुए हर एक दिन एक नई मुश्किल का सामना करना होता है और ये महिलाओं के व्यवसाय में क्या सावधानी बरतनी चाहिए, उसकी भी जानकारी होनी जरूरी है। आज वर्किंग वुमन एंटरप्रेन्योर फास्ट स्टेज पर है। वे अपने व्यवसाय के विकास के लिए टैलेंट हंट कर रही है। उनकी जरूरत का टैलेंट देश के विभिन्न क्षेत्र से आता है, जिन सबसे ये परिचित नहीं होते हैं। ऐसे में भी पुलिस उनकी सहायता करती है। आज हम यही सब मुश्किल के बारे में हम आज हमारे यहाँ उपस्थित पुलिस क्षेत्र के वरिष्ठ अधिकारियों से जानेंगे। थैंक यू सो मच। Thank you, Ms. Josna Gujarati, for the wonderful address. Can we imagine any festival or any celebration without your husband, without your wife or your children? Can we? I would like to have an answer from you all. Do you like? Whether it's Diwali, it's Eid, it's Pateti, no, right? But there are khakis who are out there for us so that we celebrate, we enjoy, we have late night parties, we have family gatherings. They do have a family, a wife, a child. They are not available during board exams as well, when we parents are standing out and pampering our kids. So we need to show a sign of gratitude. Gratitude is when memory is stored in heart, not in the mind. So it's time for appreciation, and let's proceed with the felicitation and presentation of the memento. So may I invite our President of SGCCI, Shri Ashish Gujarati, to felicitate our dynamic Police Commissioner, Sir Shri Ajay Kumar Tomar, with a memento and a beautiful bouquet. Thank you, sir, for being with us. Can I invite the President-elect, Shri Himanshu Bodawala, to felicitate DCP Traffic Surat, Ma'am Anita Vanani. I think we can give a louder applause. Thank you so much, sir. Can I invite the chairperson WEC, Ms. Josna Gujarati, to felicitate Y.A. Gohil sir, ACP Cybercrime Surat, the most needed of an hour.
Thank you. Thank you so much. A strong woman is one who can build a firm foundation with the bricks others have thrown. Do you believe in that? Right? Dear sir, we at SGCCI have such powerful women here and they help us to build a healthy society. So let me take the pleasure of inviting one such personality, the group chairman of SGCCI, the founder of WEC, Dr. Vandana Bhattacharya, to talk about today's program and also introduce our brave, courageous, intelligent, and heartbeats of our nation, our elite guests. Good evening. Most respected and extremely hardworking dignitaries on the dais, members of the Women Entrepreneur Cell, members of the Chamber, and invited guests. The Women Entrepreneur Cell of SGCCI, consisting of automobile dealers, garment manufacturers, jewelry manufacturers, chartered accountants, fashion designers, educationists, bloggers, influencers, doctors, and so many more, have taken the responsibility to organize this program on an approach to fearless women entrepreneurship and importance of internal security for the growth of business, which will focus on creating awareness among the women entrepreneurs with respect to various safety precautions required to be taken during their entrepreneurial journey. The topics to be covered today are cyber security measures for the women entrepreneurs, awareness of sexual harassment laws at the workplace and procedure to lodge complaint on the same, awareness related to various financial crimes and their modus operandi, workplace security for the working women, and importance of background checking of key employees for sustainable growth of the organization. Our three speakers of today's program have glorious resumes, and to sum them up has been an uphill task. But we have strict instructions from the Chamber President not to take much time, as most of the time has to be allotted to gathering information from the speakers. Our most prestigious speaker of the day, Shri Ajay Kumar Tomar, IPS Commissioner of Police, Surat. He is an IPS officer of the 1989 batch and has served in Gondal, Anjar, Gandhinagar, Amreli, Bhavnagar, Jamnagar, Rajkot, Ahmedabad, Punjab and New Delhi. He has been instrumental in busting organized crime, busted the narcotics drug syndicate, curbed the land mafia and finished the organized crime and gangs in Surat city. Surat is indeed fortunate to have a police officer of his stature and caliber as Commissioner of Surat. Our second speaker is Anita Vanani ma'am, DCP Traffic Surat City. She is from the 2011 batch with direct appointment as Deputy Superintendent of Police. She has studied pharmacy and has done her post-graduation in Operation and Management. She has been honored by the Home Minister for successful implementation of the SHE team, honored for her best traffic management in Vadodara city, and has rendered her services at Bharuch, Vadodara and Surendranagar and presently serving in Surat. Our third speaker of the day, Yuvraj Singh Ji A. Gohil, is an ACP Crime Branch Cell, Surat City. He is a native of Bhavnagar and did his schooling from the Sainik School, Jamnagar, and completed his graduation from the St. Xavier's College, Ahmedabad. He belongs to the 2018 batch and was directly appointed as Deputy Superintendent of Police. And one thing that I would like to add about him, which I caught on from Google when I was reading about him, which said that during the COVID times, he was a very active person because everybody was stuck up at home and the students had taken to the online mode of learning. So many used that time for good things, but there were many people who got into cyber crimes, and he was one person who has investigated many of these cyber crimes, and he is very strongly of the opinion that parents of minors must keep a check on what their children are doing on the social media. Thank you.
Thank you, Dr. Vandana Bhattacharya, for this wonderful introduction of these brave soldiers of our country. She is clothed in strength and dignity, and she laughs without fear of future. I'm feeling very privileged to introduce and invite DCP Traffic Surat City, Ma'am Amita Vanani. Please welcome. With the permission of respected CP sir, today first of all I thank you to SGCCI for inviting me on awareness on sexual harassment laws at workplace and procedure to lodge the FIR. As most of the entrepreneurs, women entrepreneurs are here from different fields. First of all, they must know, because they themselves are also women, and most of the women entrepreneurs have such industries in which I think most of the women personals are there on their working place. So सबके लिए ये जानना बहुत इम्पोर्टेंट है कि જે ઇન્ડસ્ટ્રીમાં 10 કરતાં વધારે કર્મચારીઓ મહિલા કર્મચારીઓ ફરજ બજાવતા હોય ત્યાં આંતરિક જાતીય સતામણી સમિતિનું ફોર્મેશન થવું સૌથી વધારે ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. આપણે સેક્સ્યુઅલ હરાસમેન્ટની સાથે સાથે આજે 3 થી 4 એવા મેજર ઇસ્યુઝ જે વુમન રિલેટેડ ક્રાઇમ સાથે જોડાયેલા છે એમની પણ થોડી પ્રાથમિક ઇન્ફોર્મેશન મેળવીશું. જેમ મેં કીધું કે વુમન એન્ટરપ્રિન્યોર્સ છે એટલે આંતરિક જાતીય સતામણી જે આજનું મેઇન ટોપિક છે એ ચર્ચા કરીશું. એની સાથે સાથે મહિલાઓને જે સૌથી વધારે અમારી પાસે ફરિયાદો આવતી હોય છે એ ઘરેલું હિંસા અધિનિયમ હેઠળ કઈ કઈ બાબતો આવરી લેવામાં આવી છે અને એમાં કાયદાકીય જોગવાઈઓ શું છે. દહેજ અધિનિયમ હેઠળ જે મહિલાઓને સ્પર્શતા મુદ્દાઓ છે જેમની પાસેથી દહેજની માંગણી કરવામાં આવે છે એની થોડી બેઝિક ઇન્ફોર્મેશન. ભ્રૂણ હત્યા સૌથી વધારે સેન્સિટિવ વિષય અને લાસ્ટ આપણું ભરણ પોષણ સંબંધિત જે કાયદાકીય જોગવાઈ છે એ. એના પહેલા શોર્ટ એક આપણે ફિલ્મ જોઈશું. આ આપણે અલગ અલગ સબ્જેક્ટ્સ જોયા કે જેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક વિક્ટીમ છે એ મહિલા છે એટલે કે વુમન્સ છે. ઘણી બધી ફરિયાદો પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ પાસે આવતી હોય છે. એમાં મુખ્યત્વે જે ભોગ બનનાર હોય છે એ મહિલા, બાળક અને સિનિયર સિટીઝન હોય છે. આજે જ્યારે વુમન એન્ટરપ્રેન્યોર્સ આટલી મોટી સંખ્યામાં અહીંયા હાજર છે તો આપણે એની શું જોગવાઈઓ છે એનો થોડો અભ્યાસ કરીશું. જાતીય સતામણી એટલે કે કામકાજના સ્થળે જો કોઈ એવી બીભત્સ માંગણી કરવામાં આવે, ચેનચાળા કરવામાં આવે, સાથે સાથે જાતીય માંગણી કરતી એવી કોઈ પણ અભદ્ર ટિપ્પણી કરવામાં આવે તો એની જોગવાઈ એ આ અધિનિયમ હેઠળ છે. હવે ક્યાં ક્યાં થઈ શકે છે? કોઈ પણ એવી જગ્યાએ સરકારી, બિન સરકારી, હોસ્પિટલ્સ, અલગ અલગ સંસ્થાઓ એ સંગઠિત હોય કે અસંગઠિત ક્ષેત્ર હોય, કોઈ પણ જગ્યાએ જાતીય સતામણી અધિનિયમ એ લાગુ પડે છે.
કઈ સંસ્થાઓમાં તો 10 થી વધારે જ્યાં મહિલા કર્મચારીઓ કામ કરે છે એવી જગ્યાએ આ અધિનિયમ લાગુ પડે છે. એમાં 2 પ્રકારની ફરિયાદ સમિતિનું બંધારણ કરવાની જોગવાઈ છે. એક ઇન્ટરનલ કમિટી છે અને બીજું સ્થાનિક લેવલ પર એક લોકલ ફરિયાદ કમિટી હોય છે. હવે આ કમિટીમાં કયા કયા સભ્યો હોઈ શકે છે? સૌથી હેડ પર્સન જે હોય છે એ સંસ્થાના ઉચ્ચ હોદ્દા પર બિરાજનાર મહિલા ઓફિસર્સ. એવા સભ્યો પણ અંદર કમિટીમાં લેવામાં આવે છે કે જે મહિલાઓને રિલેટેડ કામકાજ કરતી કોઈ એનજીઓ હોય. સાથે સાથે એનજીઓની સાથે એવા સભ્યો પણ જોડાયેલા હોય છે કે જે ક્યાંક ને ક્યાંક પોલીસ વિભાગ સાથે કામ કરતા હોય, પોલીસની કામગીરીથી જાણકાર હોય. આ કમિટીનું બંધારણ છે કે જેમાં આંતરિક જાતીય સમિતિમાં કયા કયા પ્રકારના સભ્યો હોવા જોઈએ. અને કેમ કે આ મહિલા રિલેટેડ ફરિયાદ છે એટેન્ડ કરવા માટે છે એટલે કમિટીમાં ઓછામાં ઓછા અડધી પ્રમાણમાં એટલે કે 6 કમિટીના મેમ્બર્સ હોય તો 3 સભ્યોની સંખ્યા એ મહિલા હોવી જરૂરી છે. આ કમિટીનો સમયગાળો છે એ 3 વર્ષનો હોય છે અને 3 વર્ષ પછી નવી કમિટી ફોર્મ કરવામાં આવે છે. 2 પ્રકારની કમિટી હોય છે, સંસ્થાની પોતાની કમિટી અને જે પણ ડિસ્ટ્રિક્ટ અથવા સિટી એરિયા હોય એની લોકલ કમિટી પણ હોય છે. એમાં પણ આ જ બંધારણ હોય છે. કોઈ પણ મહિલાને માનો કે કામકાજના સ્થળે જાતીય સતામણી કોઈ પુરુષ દ્વારા કરવામાં આવે છે તો ફરિયાદ ક્યાં ક્યાં કરી શકે છે? સૌથી પહેલા પોલીસ સ્ટેશનમાં તો કરી શકે છે, પણ સાથે સાથે જે મેં કીધું કે 2 પ્રકારની બંધારણ કમિટી હોય છે એમાંથી સ્થાનિક લેવલ પર એ પોતાની રજૂઆત કરી શકે છે, લેખિતમાં અથવા તો મૌખિક. અભયમ 181 જેવી રીતે કંટ્રોલનો 100 નંબર હોય છે એવી રીતે બધા જાણકાર હશે કે 181 અભયમ હેલ્પલાઇન છે. એના પર પણ ફરિયાદ કરી શકે છે. અને જે હાલમાં જ ગુજરાત રાજ્ય સરકાર તરફથી તેમજ માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સી ટીમ ચાલુ કરવામાં આવી છે. એ સી ટીમ સમક્ષ પણ પોતાની રજૂઆત કરી શકે છે. હું આ તબક્કે થોડું સી ટીમ માટે એટલા માટે ઉમેરવા માંગીશ કે સી ટીમ છે એ મહિલાઓને લગતી કોઈ પણ ફરિયાદ હોય એના માટે અલગથી બનાવેલી એક ટીમ છે જેમાં મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓ એમાં ફરજ બજાવે છે અને કોઈને પણ મહિલા લગતી ફરિયાદ હોય તો પુરુષ જે પોલીસ પર્સનલ હોય છે એની સામે અમુક વાતો કહેતા મહિલાઓ ગભરાતી હોય છે. એટલે જે બેરિયર છે એને ઓવરઓલ કરવા માટે ફક્ત ને ફક્ત મહિલા પોલીસ કર્મચારીઓની ટીમ ફોર્મ કરવામાં આવે છે જેથી કોઈ પણ મહિલા પોતાને લગતી ફરિયાદ એ વિના સંકોચે અને ગભરાયા વગર કહી શકે છે. આ સી ટીમમાં કાયદાકીય જોગવાઈ તો ખરું જ, પણ સાથે સાથે માર્ગદર્શન, માનવીય અભિગમ સાથેની કાર્યવાહી સંવેદનશીલતા સાથે કરવામાં આવે છે અને કોઈ પણ પ્રકારની મદદ જે કાયદાની જોગવાઈઓની પર જઈને એટલે કે માનવીય સંવેદનાથી કરવામાં આવતી હોય એવી તમામ પ્રકારની મદદ સી ટીમ દ્વારા કરવામાં આવે છે. માની લો કે કોઈ ઘટના એવી બની છે કે જેમાં ભોગ બનનાર એટલે કે પીડિત જેની સાથે આવી જાતીય સતામણી થઈ છે, જો એ પોતાની રજૂઆત કરવા માટે અત્યારે એ મનોસ્થિતિમાં નથી કે રજૂઆત કરી શકે તો એમના બદલે એમના પરિવારજનો, કોઈ પણ સાયકોલોજિસ્ટ, એમના સગા સંબંધી, આમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ જાતીય સતામણી સમિતિ સમક્ષ પોતાની રજૂઆત કરી શકે છે. આઈપીસી 354 સિવાય આ કાયદા હેઠળ દંડની જે જોગવાઈ છે 50,000ની છે અને જો રિપીટેડ બનાવ બનેલ હોય, રિપીટેડ એક જ પર્સન સામે જો આ ફરિયાદ થઈ હોય તો ડબલ દંડની જોગવાઈ પણ આ કાયદા મુજબ કરવામાં આવેલી છે. ફરિયાદ થયા પછી શું? બધાનો પ્રશ્ન એવો છે કે અમે આંતરિક ફરિયાદ સમિતિ સમક્ષ અમારી રજૂઆત કરી દીધી.
પણ એની સમય મર્યાદા કેટલી? તો આંતરિક ફરિયાદ સમિતિને 90 દિવસનો સમય આપવામાં આવે છે દરેક વર્ક પ્લેસ પર કે એમના સમક્ષ જે ફરિયાદ થઈ છે એમાં એમણે 90 દિવસ સુધી પોતાનો રિપોર્ટ એ જે તે વિભાગના હાઈએસ્ટ ઓથોરિટીને સોંપવાનો હોય છે. આ થયું થોડી બેઝિક પ્રાઇમરી ઇન્ફોર્મેશન. આ સિવાય નેક્સ્ટ આપણે થોડા 2 કે 3 મિનિટના ક્વેશ્ચન એન્ડ આન્સર પણ આ સબ્જેક્ટ પર ઇન્વાઇટ કરી શકીએ છીએ. મહિલાઓ સામેની હિંસાના ટોપિક્સ હું અત્યારે એટલા માટે કવર કરું છું કે તમારે ત્યાં જે પણ કર્મચારીઓ હોય છે એને ક્યાંક ને ક્યાંક તમને ડીલ કરવાનું આવશે મહિલા કર્મચારી સાથે. તો દહેજના લીધે જે સુસાઇડ થતા હોય છે એ, જાતીય સતામણી, જ્યારે બહેનો અથવા તો દીકરીઓ રોડ ઉપર જાય છે, અભ્યાસ માટે જાય છે, ત્યારે આપણે જોતા હોઈએ છીએ કે ઘણા બધા એવું કહી શકાય કે ટપોરી ટાઈપના જે બોયઝ હોય છે એ અશ્લીલ ગીતો વગાડે છે, બીભત્સ કોમેન્ટ પસાર કરે છે. એવા તમામ પ્રકારને છેડતીમાં ઇન્ક્લુડ કરવામાં આવે છે. એસિડ એટેક, આપણે જે વિડીયો જોયો એમાં અલગ અલગ પ્રકારના જે મહિલા રિલેટેડ ક્રાઇમ્સ બનતા હોય છે એની થોડી નાની ક્લિપિંગ્સ હતી. બળાત્કાર, ઘરેલું હિંસા અધિનિયમ અને ભ્રૂણ હત્યા, આ અલગ અલગ પ્રકારના ક્રાઇમ્સ છે જેમાં ક્યાંક ને ક્યાંક મહિલાઓ સાથે બનતા બનાવો છે. ઘરેલું હિંસા અધિનિયમમાં આપણને સૌને ખબર છે કે કોઈ પણ પ્રકારનો શારીરિક, માનસિક, આર્થિક જો ત્રાસ કોઈ પણ સ્ત્રીને એમના સાસરિયાઓ દ્વારા આપવામાં આવે તો એ તમામ ગુનાઓ ઘરેલું હિંસા અધિનિયમ હેઠળ આવરી લેવામાં આવ્યા છે. આ તમામ ફરિયાદો એ કોઈ પણ મહિલા ક્યાં ક્યાં કરી શકે છે? પોતાના નજીકના પોલીસ સ્ટેશનમાં મહિલા રિલેટેડ ફરિયાદ કરી શકે છે જે પણ બનાવ બનેલો છે. ટોલ ફ્રી અમુક ખૂબ નંબર હોય છે, બધાને જનરલ ખબર છે કે 100 નંબર પર ડાયલ કરીએ એટલે તાત્કાલિક આપણને પોલીસ વિભાગ તરફથી કોઈ પણ ફરિયાદનો નિકાલ તુરંત જ આવી જાય છે. હેલ્પલાઇન નંબર છે મહિલા 1090, જેવી રીતે અભયમ છે એવી રીતે મહિલા રિલેટેડ હેલ્પલાઇન 1090 છે. આ તમામ ફરિયાદો છે એ મહિલા તરફથી જે કરવામાં આવે છે ત્યાં ત્વરિત રિસ્પોન્સ મળી રહે છે. દહેજ માંગવું અને લેવું એ બંને ગુનો છે, એટલે દહેજ અધિનિયમ હેઠળ પણ આ કાયદાકીય જોગવાઈઓ આપવામાં આવી છે કે જ્યાં મહિલાઓને આ એક્ટ હેઠળ પ્રોટેક્શન આપવામાં આવ્યું છે. આ કાયદાકીય જોગવાઈઓ છે કે દહેજ લેવું અથવા તો આપવું અને ઉશ્કેરવું એમાં 5 વર્ષ સુધીની કેદ અને 15,000 સુધીના દહેજની કિંમત જો વધારે હોય તો આ જોગવાઈઓ છે કાયદાકીય. ખાસ કરીને દહેજ મૃત્યુ જેમાં 7 વર્ષથી ઓછા લગ્નનો સમયગાળો હોય તો એની તપાસ નાયબ પોલીસ અધિક્ષક એટલે કે ડીવાયએસપી કક્ષાના અધિકારી તરફથી કરવામાં આવે છે. અને એટલા માટે કરવામાં આવે છે કે એ જે બનાવ બન્યો છે એમાં ખરેખર કોઈ દહેજના કારણે 7 વર્ષ કરતાં ઓછી સમયનો લગ્નગાળો હોય તો એમાં એનું અટેન્શન આપી અને કાયદેસર કાર્યવાહી કરી શકાય. ભ્રૂણ હત્યા, આપણે જોઈએ છીએ કે બાળકી અને બાળકનો જે જન્મનો રેશિયો હોય છે એ ધીરે ધીરે ખૂબ ઘટી રહ્યો છે અને સમાજનું આ એક દૂષણ એવું છે કે જેમાં પ્રી પ્રેગ્નન્સી અને પ્રીનેટલ ડાયગ્નોસ્ટિક ટેકનિક હેઠળ એ સજાપાત્ર ગુનો છે. અને છેલ્લો ટોપિક આપણે લઈશું ભરણ પોષણ સંબંધિત કાયદો, એટલે કે એ જોગવાઈઓ કે જ્યાં કોઈ પણ સ્ત્રીને એટલે કે પત્નીને પતિ તરફથી જ્યારે પણ ડિવોર્સ થઈ જાય છે ત્યારે 125ની નોટિસ મુજબ જે ભરણ પોષણ મળવા પાત્ર છે એ એમને કાયદેસર મળી શકે અને એમનો જીવન નિર્વાહ ચલાવી શકે. આ તો થઈ કાયદાકીય જોગવાઈઓ. પરંતુ જે મેં વાત કરી કે આ જે બનાવો મહિલા વિરુદ્ધના બને છે એ બનાવો બનતા અટકાવી શકાય એ માટે સ્ટેટ લેવલે એક સી ટીમની રચના કરવામાં આવી છે
માનનીય પોલીસ કમિશનર શ્રીના માર્ગદર્શન હેઠળ સુરત શહેરમાં પણ આ સી ટીમ ફરજ બજાવી રહી છે અને આવા બનાવો બનતા અટકાવી શકાય, મહિલાઓ અને દીકરીઓ એ સ્વનિર્ભય બને, એટલે કે ફિઝિકલી અને મેન્ટલી. એ માટે સી ટીમ દ્વારા અલગ અલગ સેલ્ફ ડિફેન્સની કોલેજ અને શાળાઓમાં જઈ સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ પણ આપવામાં આવે છે. લગભગ 1 લાખથી વધારે બાળકીઓ અને મહિલાઓને સેલ્ફ ડિફેન્સની તાલીમ આપવામાં આવેલી છે. સાથે સાથે જ્યાં પણ મહિલાઓ મોટી સંખ્યામાં કામ કરતી હોય ત્યાં કાયદાકીય જોગવાઈઓના અવેરનેસ કાર્યક્રમ પણ કરવામાં આવે છે અને પોલીસ વિભાગ પ્રોએક્ટિવ બની આવા બનાવો બનતા અટકાવી શકાય, મહિલાઓ પોતાની સુરક્ષા પ્રત્યે સભાન બને એવા પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે અને એમાં હાલમાં સફળતા પણ પોલીસ વિભાગને ખૂબ સાંપડી રહી છે અને આ સી ટીમની જે પ્રતિભાવ છે એ પણ ખૂબ સારો અમને નાગરિકો તરફથી સાંપડી રહ્યો છે. તો આજનો આ શોર્ટ બ્રીફ કે કામકાજના સ્થળે જાતીય સતામણી કેવી રીતે અટકાવી શકાય, કયા પ્રકારની સમિતિનું રચના કરવામાં આવે છે અને સાથે સાથે કઈ રીતે ફરિયાદ કરી શકાય એનું શોર્ટ બ્રીફિંગ હતું. હું ઈચ્છીશ કે જો આ બાબતમાં કોઈનો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો આપ ચોક્કસપણે પૂછી શકો છો. નેક્સ્ટ રાખીશું. ઓકે, થેન્ક યુ સો મચ. ખૂબ ખૂબ આભાર મેમ અમિતા વનાની. અમને મહિલાઓ વિશે અત્યાચારના ગુના જે થાય છે એની માહિતી આપવા બદલ અને ક્વેશ્ચન આન્સર્સ ડેફિનેટલી બહુ બધા સવાલો આપણા મનમાં આવતા હશે તો આપણે આપણા મોબાઈલના નોટ્સમાં લખી રાખીએ એન્ડ જ્યારે બધા આપણા ડિગ્નિફાઈડ ગેસ્ટ બોલી લેશે, એ લોકોના વિચારો આપી લેશે ત્યારે આપણે ક્વેશ્ચન આન્સરના રાઉન્ડ રાખીશું. What is police? What are police? Police, whether active, part-time or retired, are those who at one point in their lives wrote a blank check, made payable also, and to whom the city he or she serves for an amount, what amount? Up to the end, including their lives. This is an honor, sir and ma'am. But many of us do not understand or value this fact. So let us be friends with police and share our thoughts with them and make our society more healthy. So I invite the man of the moment for whom we are eagerly waiting to listen to, the Commissioner of Police Surat, Sir Ajay Kumar Tomar. Sir, the stage is yours. President SGCCI, Shri Ashish Gujarati, Shri Bodawala, the women business leaders who are part of SGCCI, DCP Traffic, Amita Vanani, DCP Cyber, Shri Gohil, and friends. It's a wonderful idea that a woman entrepreneur will gather at SGCCI and discuss fearless woman entrepreneurship. Somehow, I never see this word preceding male entrepreneurs, fearless. I think it's a part of our conditioning right since our childhood. लड़की को यदि घर से बाहर जाना है तो कोई उसके साथ जाएगा, भाई जाएगा चाहे वो 5 साल का हो, चाहे उसको गोदी में लेके जाना पड़े लेकिन वो जाएगा साथ में. फादर या भाई नहीं होंगे बड़े तो दादा जाएंगे जिनको लकड़ी टेक के अपने अपने चलने का ही ठिकाना नहीं है. तो ये एक फियर का कंसेप्ट जो लड़कियों के साथ दिया जाता है, ये एक सोशल कंडीशनिंग है और सोशल कंडीशनिंग एक साजिश भी है. लड़कियों को ये कहा जाए कि तुम ये नहीं कर सकती, तुम ये नहीं कर सकती, और तुम वहां जाओगी तो तुम्हारे साथ किसी को भेजना पड़ेगा. कभी सिस्टर्स डे मना लिया जाए, कभी मदर्स डे मना लिया जाए,
and glorify them. बहन बेटियां घर की इज्जत हैं, भाई और बाप घर की इज्जत नहीं है. ये fearless I find unnecessary. जैसे अपेंडिक्स होता है बॉडी में, fearless unnecessary है. एंटरप्रेन्योर्स मीन्स आप उद्यमी हैं, आप बाहर निकल चुके हैं, घर की सीमाओं से बाहर निकल के आप अपने आप को प्रूव कर रहे हैं, प्रूव कर चुके हैं. Fearless woman in a democracy that is 75 years mature democracy, I don't think this is needed. And more so, it may be needed somewhere else. I don't think you need any kind of fearlessness from any external agencies like police, in Surat at least. Not because I am Commissioner of Police Surat. This is the beauty of culture of Gujarat #1 and particularly Surat, where women can easily go about doing their routine tasks any time of the day, any season, and they can go anywhere. I do not see that kind of aggressiveness, that kind of dirt, that kind of violence in the eyes of boys and men in Surat that I saw in northern India when I decided that yes, I want to be a police officer. Delhi और उसके आसपास ही एक प्रॉब्लम है. I don't mean they are not brave women or girls in northern India or Delhi, लेकिन वहाँ इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, इस चीज़ के बारे में कॉन्शियस होना पड़ता है, लड़कियों को भी, फैमिलीज़ को भी. सूरत में इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है. और वुमेन जब बिजनेस एंटरप्रेन्योर के तौर पे काम करती हैं तो माइंड यू, पावर इज जेंडर न्यूट्रल. यदि आप पावरफुल हैं तो ये मैटर नहीं करता है कि आप मेल हैं कि फीमेल हैं. यू हैव टू बी पावरफुल. एंड आई बिलीव देयर इज नो नेचुरल हैंडीकैप एज फार एज वुमेन आर कंसर्न्ड. एज फार एज बिजनेस इज कंसर्न्ड, हमें तो बिजनेस सीखना पड़ता है. मैं जब MBA में पढ़ने के लिए गया, मेरी आई वाज अ साइंस ग्रेजुएट, और जब मैंने MBA में एडमिशन लिया तो मुझे हर चीज़ वहाँ सीखनी पड़ी. एंड माई फादर रिमाइंडेड मी टाइम एंड अगेन दैट यू आर द फर्स्ट पर्सन इन आवर फैमिली हु इज टॉकिंग एंड थिंकिंग एंड स्टडिंग बिजनेस, सो यू हैव टू रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड एंड आई हैव टू लर्न एवरीथिंग देयर. अब मेरे जैसे कच्चे MBAs के कंपैरिजन में वुमेन तो जनरल मैनेजर्स तो ऑलरेडी ही होती हैं. एंड आई एम नॉट टॉकिंग इन ए पेजोरेटिव सेंस. आप सुबह उठती हैं, मोस्टली घरों में वुमेन इज द पर्सन हु गेट्स अप द अर्लीस्ट. सम ऑफ यू हैव डिजायर्ड टू लूज दिस प्रिविलेज एंड यू माइट हैव अर्नड इट एज वेल. सबसे पहले उठना, किस बच्चे को स्कूल जाने का कितना बजे टाइम है, हस्बैंड का कब जाने का टाइम है, बाकी लोगों मेंबर्स का क्या है, गेस्ट कब आएंगे, कितने बजे आएंगे, उनके लिए किसके लिए क्या बनेगा, लंच बॉक्स कितने बजे जाएगा, सबके कपड़े कब धुलेंगे, वो प्रेस कब होंगे, यदि बाहर जाना है तो घर में किस किस चीज़ को किस तरह से प्रोटेक्ट करके रखना है, कोई शादी है परिवार में तो किसको क्या देने का ज़रूरत है, उन्होंने हमें क्या दिया था, हम उनको क्या देंगे, वो सभी रिकॉर्ड मेंटेन, इन्वेंट्री कंट्रोल से लेके, मैन मैनेजमेंट से लेके, पड़ोसियों के साथ रिलेशनशिप से लेके, एवरीथिंग हैज बीन थ्रस्ट अपॉन वुमेन. सो आई एम वेरी सिंसियरली से कि जनरल मैनेजर तो एक वुमन ऑलरेडी बन ही जाती है. और उससे आगे जब आप प्रेसिडेंटशिप की तरफ बढ़ते हैं, ग्रुप लीडर की तरफ बढ़ते हैं, यस देयर आर चैलेंजेस. और उसके लिए फियरलेस, मुझे तो यहाँ एक भी फेस ऐसा नहीं दिख रहा है, बिकॉज यू कैन सी इट इन द आईज. कोई फियर का कोई सवाल ही नहीं है. और नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पग तल में, पीयूष स्रोत सी बहा करो, मानव के सम अंतस्थल में. अब नारी तुम केवल श्रद्धा हो, नारी श्रद्धा क्यों है? नारी ताकत भी है, नारी खतरा भी है, यदि कोई बदमाशी करे तो उसके लिए खतरा भी है. नारी इंटेलिजेंट भी है, नारी पाषाण भी है, नारी मृदु भी है. तो नारी तुम केवल श्रद्धा हो, इस तरह की चीजें बचपन से सुन सुन के. और माँ तो त्याग की मूर्ति होती है, बाप त्याग की मूर्ति क्यों नहीं होता?
भाई त्याग की मूर्ति क्यों नहीं होता। तो ये अननेसेसरी ग्लोरिफिकेशन के दुष्चक्र में फंसने की जरूरत नहीं है। You are individuals and you are very capable individuals. Nature has bestowed upon you wonderful capabilities. सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब जापानीज फोर्सेस ईस्टर्न साइड से बढ़ रही थी और ईस्टर्न इंडिया में म्यांमार में जापानीज पहुंच रहे थे एंड द होल हर्ड्स ऑफ पीपल दे वर माइग्रेटिंग उठा के चल रहे थे, तो वहाँ साइंटिफिकली ये चीज़ देखी गई कि औरतें बच्चों को गोद में भी उठा रही थी, वो कुछ ना कुछ सामान भी लेकर चल रही थी, लेकिन दे वर कैपेबल ऑफ कवरिंग मोर डिस्टेंस एवरी डे कंपेयर्ड टू मैन। तो ये इंटरनल स्ट्रेंथ जो नेचर ने, बिकॉज यू आर द वंस हु गिव बर्थ टू चिल्ड्रन, परहैप्स द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन दिस वर्ल्ड। नो मेल कैन डू इट। किसी ने ट्राई भी नहीं किया और ट्राई करेगा तो हो नहीं पाएगा। तो आप लोगों को डरने की, भय की कोई जरूरत नहीं है। और क्षमा की देवी मूर्ति, अमिता आपको भी ये कहा गया होगा कि नारी तो क्षमा की देवी होती है, लेकिन क्षमा देने से आप बड़े नहीं बन सकते, अकेले क्षमा देने से नहीं बन सकते हैं। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो। भुजंग इज सर्प, स्नेक, गरल इज जहर, पॉइजन। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दीनहीन विषहीन विनीत सरल हो। यदि आप दीनहीन हैं, विषहीन हैं, विनीत हैं, सरल हैं, तो आपकी पूजा की जा सकती है, आपसे कोई डरेगा नहीं। और प्रेम प्यार ये सब चीजें हैं, लेकिन आपको पावरफुल तो होना पड़ेगा। तो फियरलेस की बजाय पावरफुल बनना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। वी शुड गेट ओवर दिस। और आजकल सोशल मीडिया के इस टाइम में जब ये बात की जाएगी, अभी युवराज सिंह गोहिल विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम, हाउ टू बी सेफ फ्रॉम साइबर क्राइम एंड हाउ टू हैंडल इट। मैं मानता हूं कि एक ऐसा वैक्यूम हम लोगों की लाइफ में आ गया है। ये बीमारी शुरू हुई है वेस्टर्न वर्ल्ड से। वेस्टर्न वर्ल्ड हैज गिवन अस ट्रेमेंडस गिफ्ट्स इन द फॉर्म ऑफ साइंटिफिक इन्वेंशंस। वेस्ट ने हमें एरोप्लेन भी दिया, टीवी भी दिया, इंटरनेट भी वहीं आया, मोबाइल भी वहीं आया, मोस्टली इन्वेंशंस वहीं हुई। हमने तो शायद जीरो का इन्वेंशन करने के बाद इन्वेंशन करना ही छोड़ दिया। और उसका कारण है वेस्टर्न माइंड। जैसे हमारा माइंड रामायण और महाभारत से बच के निकल नहीं सकता। किसी ना किसी फॉर्म में रामायण और महाभारत के मिथक हर इंडियन के दिमाग में बसे हुए होते हैं। इसीलिए आज भी हर घर में किसी ना किसी फॉर्म में रामायण और महाभारत हमेशा चलता है। कहीं ना कहीं कोई कई कुछ कर रही होती है। किसी भरत को बेचारे को पादिका के साथ बैठना पड़ता है और किसी को वनवास दे दिया जाता है। फिर किसी को कुछ सटायर किया जाता है कि मैं ऐसा नहीं हूं राम की तरह जो सीता को घर में रख लूं, या मैं कुछ भी करूंगा लेकिन सुई की नोक जितनी जमीन भी किसी को, पांडवों को नहीं दूंगा। अब ये हर घर की स्टोरी है, हर घर में चलती है। इसी तरह से मैं बात कर रहा था कि वेस्टर्न वर्ल्ड और उनका माइंड एरिस्टोटल और प्लेटो से बच के निकल नहीं सकता। एरिस्टोटल एंड प्लेटो दे एनकरेज क्वेश्चनिंग, दे वांटेड टू अंडरस्टैंड, दे वांटेड टू एनालाइज। एनालिसिस के लिए आपको तोड़ना पड़ता है। उन्होंने तोड़ा, उन्होंने मैटर को तोड़ा, तोड़ते फिर वो अल्टीमेटली एटम तक पहुंचे। फिर एटम को भी तोड़ लिया, फिर उसमें पता लगा इसमें इलेक्ट्रॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स हैं। और ये गहरी तोड़ने की जो प्रोसेस थी ये आगे बढ़ती चली गई। और इस प्रोसेस के बाद अल्टीमेटली जिस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वहां तो एम्प्टीनेस है। अल्टीमेटली आप तोड़ते बढ़ेंगे तो आप एम्प्टीनेस तक जाएंगे। और ये एम्प्टीनेस वेस्टर्न माइंड में भयंकर किल्लतें पैदा करती है, बड़ी टेंशन पैदा करती है। उसको भरने के लिए किसी चीज की जरूरत है। अब ये सोशल मीडिया की बीमारी शुरू हुई है। विद ड्यू रेस्पेक्ट टू ऑल पॉजिटिव फंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ सोशल मीडिया, अब हर आदमी सुबह से शाम तक व्हाट्सएप और वो इंस्टाग्राम और स्नैपचैट और ये वो उसमें कर रहा है। यहाँ भी जिक्र हुआ, आपने किया था कि सोशल मीडिया को यूज करने के चक्कर में हमें पता नहीं लगता कि सारी चीजें फ्री, जो व्हाट्सएप भी फ्री है, फेसबुक भी फ्री है,
और मान के चलिए कि जब आप हर फ्री चीज कहीं से कोई दे रहा है तो प्रोडक्ट आप हैं, आप प्रोडक्ट बन जाते हैं, प्रोडक्ट बन जाते हैं और यू बिकम द सोर्स ऑफ डाटा। आपके माइंड को कोई आदमी पढ़ता है, कैम्ब्रिज एनालिटिका ने पढ़ा, फेसबुक ने उनको बेचा। सारा दिन सोशल मीडिया पे रहने का आगे युवराज गोहिल बताएंगे, उनकी बातें मैं नहीं करना चाहता हूं यहां, लेकिन हमें लगता है कि हम पूरा दिन बुद्धिवादी हैं, बुद्धिशाली हैं, वी आर इंटेलिजेंट पीपल एंड वी डू एवरीथिंग बाय यूजिंग आवर ब्रेन्स एंड माइंड, बट नो, अनफॉर्चुनेटली आप जब सोशल मीडिया पे होते हैं आप माइंड कहाँ यूज करते हैं? माइंड तो आपने तब यूज कर लिया जब आपने ABCD करना सीखा, या ज्यादा से ज्यादा जब आपने मोबाइल ऑन ऑफ करना सीखा, या थोड़ा बहुत जब आपने टाइप करना सीखा, दैट्स ऑल। आपने लैंग्वेज सीखी, वहां माइंड यूज किया। उसके बाद जब ये टूल्स आपके पास रेडी हैं, उसके बाद सोशल मीडिया पे आप कहाँ माइंड यूज करते हैं? सोशल मीडिया पे आप अननेसेसरी हर चीज डालना चाहते हैं सोशल मीडिया पे। क्यों? क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड की जो एम्प्टीनेस है उसको हमने अडॉप्ट कर लिया। हम डिस्कनेक्टेड होते हैं, घर में रहते हैं, हर आदमी अपने अपने मोबाइल पे बिजी होता है। मेंबर्स हैं, दे आर टुगेदर, इवन दे इफ दे आर टुगेदर ऑन डाइनिंग टेबल, दे आर लॉस्ट ऑन देयर मोबाइल फोन्स। 1 या 2 मिनट का डिस्कशन, डायलॉग, कोई संवाद शुरू हुआ और उसके बाद एक का टिंग से आता है मैसेज, फिर दूसरे का आ जाता है, तीसरे का आ जाता है, एंड द कम्युनिकेशन स्नैप्स। तो ये जो एम्प्टीनेस है इसको तोड़ने के लिए जब आप व्हाट्सएप पे जाते हैं और आपको लगता है कि ये दोस्त तो समर सीजन है, ये तो इंटरलेकन में बैठा हुआ है, ये तो रेस्तरां में है, और देखो क्या शानदार किसी मिशेलिन रेस्टोरेंट की डिश खा रहा है, और डिश खा रहा है और उसके बाद आपको देख रहा है, स्माइल करके चैलेंज थ्रो कर रहा है, देखो मैं तो ये कर रहा हूँ स्विट्जरलैंड में, हाउ अबाउट यू? आपको ये लगता है मैं तो मर गया, मैं तो सूरत में पिपलोद रोड पे रोलडोरी पे ही खा रहा हूँ, मेरा क्या है? मेरी बड़ी गंभीर समस्या है। तो फिर आप भी करते हैं, आप कहीं अवध यूटोपिया में या कहीं ना कहीं किसी मेरिडियन में कहीं जाके, चाहे आपका दिल कर रहा है ना, आप भी जाके वहां बैठते हैं, फिर किसी को कहते हैं यार एक फोटो लो बढ़िया जरा, और उससे भी बड़ा वी बना के आप फोटो लेते हैं। सो इट्स ए चैलेंज, इट्स ए फाइट विथ योर ओन कॉम्प्लेक्सेस। आप एक दूसरे को कॉम्प्लेक्सेस देते हैं। अब सोशल मीडिया पे सारा दिन कॉन्ग्रेचुलेशन चालू रहते हैं। आई गॉटन सिक ऑफ माई बैच पीपल, सारा दिन कॉन्ग्रेचुलेशन रहते हैं। सभी के बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं। वैसी कौन सी क्लास होगी जिसमें सबके बच्चे फर्स्ट ही आते हैं? मतलब बेचारों की मजबूरी देखिए कि फर्स्ट आना और माँ बाप के सोशल मीडिया पे उसका ऑब्जेक्ट बनना, वो एक बीमारी हो गई है। तो सोशल मीडिया जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारा काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ वो डिक्टेट करता है, माइंड डिक्टेट नहीं करता। आप सारा दिन अपनी डिजायर्स को पेंडर करते हैं, एज ए रिजल्ट आप हर चीज डालते हैं। यदि बुद्धि उपयोग करते तो हर आदमी अपने, मोस्टली लोगों का पासवर्ड क्या होता है, 1 2 3 4 5 6। बुद्धि यूज नहीं करना है क्योंकि भूल जाएंगे। याद रखने के लिए बहुत बाकी चीजें बहुत हैं, ये याद नहीं करना है। अपना नाम और अपना डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, ये 3 4 5 चीजों में ले लो, 80% लोगों के पासवर्ड वहां मिल जाएंगे उसमें से। बुद्धि यूज नहीं करना है, क्या चीज, क्या फोटो सोशल मीडिया पे डालना है, बुद्धि यूज नहीं करना है। यू आर गाइडेड बाय योर डिजायर्स, योर वीकनेसेस, योर इमोशंस, योर नीड टू मेक अदर्स फील एनवियस ऑफ यू। तो सोशल मीडिया में जब ये चीजें हम सोशल इंटरेक्शंस में करते हैं, सेम थिंग हैपेंस इन बिजनेस ऑल्सो। We are living in a world where computers gradually are becoming more intelligent. Artificial intelligence, machine learning, they are very capable servers. वो हमको और आपको पढ़ रहे हैं, हम प्रोडक्ट बन चुके हैं। और आप जितना टाइम सोशल मीडिया पे बिताएंगे, आप अपना कच्चा चिट्ठा उस पर ठेलते जाएंगे। एंड देयर आर पीपल, एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, इट्स ए ट्रू स्टोरी। ईयर 2016 अमेरिका में एक आदमी के घर पे एक मेल आया जिसमें यह था कि प्रेगनेंसी में किस किस चीज का ध्यान रखने की जरूरत है। He was very upset. Who's pregnant in my house? I'm living with my 15-year-old daughter and she's unmarried.
तो उसने उनको बड़े टर्स रिप्लाई किया कि क्या क्या कर रहे हो। वो ईमेल आने शुरू हो गए, ईमेल आते गए। उसके बाद उसने देन ही फाइल्ड ए सूट, और वहाँ सूट में पता लगा तो डॉटर वाज ऑल द टाइम लुकिंग शी वाज प्रेग्नेंट। तो हमारा सोशल मीडिया हमारे बारे में शायद हमसे ज्यादा जानता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव एनालिसिस कर रहा है पूरा दिन। सबसे पहले आप उठ के किसको हेलो करते हैं, किसको कितनी देर आप बात करते हैं, किससे कितना वीडियो को आपने कॉल किया, किससे आपने कितनी देर तक चैटिंग की, किसके साथ आपने फोटोग्राफ शेयर किए, किस किस टाइप के फोटोग्राफ शेयर किए, लंच आप कितने बजे लेते हैं, लंच आप किस जगह पे लेते हैं, लंच किसके साथ लेते हैं, वो पूरा डेटा उन मशीन्स के पास है। एंड यू हैव ऑलरेडी बिकम अ प्रोडक्ट। उसके बाद आपको पता ही नहीं लगता कब आपके फोन पे आपको मैसेज आने शुरू होते हैं उसी चीज के जो जनरली आप सोच रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, जिसके बारे में यू हैव बिकम अ प्रोडक्ट। तो सोशल मीडिया इज ए डेंजरस डोमेन। इट इज वेरी यूजफुल यदि आप बुद्धि के साथ इस्तेमाल करें। यदि काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ से गाइड होके आप सोशल मीडिया पे जाएंगे, यू आर लाइकली टू बिकम अ विक्टिम। आई होप एंड आई बिलीव, अभी अभी आशीष भाई ने मुझे बताया कि ये बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स ने सभी ने मिलके इंटरनल बिजनेस 1 करोड़ रुपए का कर लिया। एंड आई वाज थिंकिंग मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करूं या कहूं कि अभी तो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो। आशीष भाई, फ्रेंकली स्पीकिंग, आई एम इन सूरत नाउ, और मैं गुजरात में कहा आई एम नॉट वेरी इम्प्रेस्ड विद दिस नंबर। 1 करोड़ इज नो अमाउंट। यदि बिलियन होता डॉलर्स में तो भी कुछ बात होती। So I am very, very sure you are very capable business leaders, and 21st century has given you a very, very equal play field. I am very confident you will make a mark. There are women, अभी नायिका का एग्जाम्पल पिछले दिनों गया है, and there are any number of women in Surat also who are doing exceedingly well. It's a matter of breaking your mental barriers. वो मेंटल बैरियर्स को आप ब्रेक करेंगे एंड कम्पीट, बिकॉज यू आर ऑन अ प्लेइंग इक्वल लेवल प्लेइंग फील्ड। और पावर, जैसा मैंने कहा, वो जेंडर न्यूट्रल है। आप काम कीजिए, आप मेहनत कीजिए, प्रूव योर सेल्फ, एंड इफ यू आर एबल टू प्रूव योर सेल्फ विज द मैन, देन स्काई इज द लिमिट। कोई रोक नहीं सकता आपको। हैंडीकैप्स आपके मेंटल कंस्ट्रक्ट्स हैं। हर आदमी जो मानता है कि मेरे इतने हैंडीकैप हैं, मेरा तो बचपन ऐसे बीता, मेरी तो पढ़ाई ऐसे जगह हुई, मैं तो इस मीडियम में पढ़ा, उस मीडियम में पढ़ा, दीज आर जस्ट मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, सेल्फ इम्पोज्ड वीकनेसेस। असल में देयर वाज एन एग्जिस्टेंशियलिस्ट फिलोसोफर सार्त्र, जॉन पॉल सार्त्र। उनका कहना यह था कि जिंदगी को आप 2 तरीके से देख सकते हैं। या तो ये एक ब्लैंक नोटबुक है और आपको पेन भी दे दिया गया है जिसमें अनलिमिटेड इंक है, आप लिखते जाइए उसमें आप क्या लिख रहे हैं, इट इज एंटायरली अप टू यू, एंड दिस इज योर लाइफ बुक। नोबडी एल्स इज रिस्पॉन्सिबल, नीदर फॉर योर फेलियर्स नॉर फॉर योर सक्सेसेस। डोंट गिव अननेसेसरी क्रेडिट टू एनीबडी एल्स। इट इज गुड टू बी ग्रेटफुल, इट इज गुड टू बी ग्रेशियस, बट nobody else is responsible, or you cannot hold anybody responsible for your successes or failures. या लाइफ एक कैनवास है आपके पास, और आपके पास कलर्स हैं, आपके पास ब्रश है, आप स्ट्रोक मारिए उस पर। कभी कभी कोई गलती भी हो जाती है, कभी कोई आके आपकी एल्बो हिला भी देता है, टक्कर लग जाती है, अब उसको डिजाइन में कन्वर्ट कर दीजिए, एक अगला स्ट्रोक और मारिए, उसको चेंज कीजिए। वेरी वेरी श्योर time is going to be very interesting. Ashish was talking in terms of Diamond City, Diamond Bourse, and what not. Textiles, unlimited growth is still to take place in Surat, and all of you are well entrenched in Surat. I'm very sure the numbers are going to be more impressive in the coming years, and I wish you all happiness, wish you all the very, very best. Yuvraj Goyal will give you a detailed account of what cyber crime cell in Surat is doing. अमिता ने जो बताया आपको, लोग नंबर्स में बड़ा इंटरेस्ट लेते हैं। 1156 कैंप हमारी शी टीम्स ने अभी तक सूरत के डिफरेंट एरियाज में किए हैं, जिसमें लगभग 1,60,000 महिलाओं को डायरेक्ट सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग दी है।
उनको ये भी समझाया है कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, आंख किस आदमी की आंख में क्या है। वैसे औरतों में एक सिक्स सेंस होती है, उनको पता लग जाता है जो आदमी देख रहा है उसके देखने का तरीका सही है या गलत है। तो ये छोटे बच्चों को भी समझाने की जरूरत है कि वो कौन आदमी, कौन से अंकल आपको प्यार से कैसे कडल कैसे कर रहे हैं, ये समझाया गया है। तीसरी चीज जो क्राइम के बारे में अमिता ने अभी बात की आपको, क्राइम अगेंस्ट वुमन, उसके बारे में लीगल प्रोविजंस क्या क्या हैं, क्या क्या लॉज हैं आपके फेवर में, आपके लिए, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। ऑल दीज आर इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स। नाउ युवराज विल टॉक अबाउट साइबर क्राइम एंड आई एम सॉरी आई हैव टू लीव, देयर इज सम अदर urgent task waiting for me. Thank you very much. I wish you all success. Jai Hind. Thank you, sir, for your inspiring words and also making us alert. We were unknowingly or knowingly going wrong. So thank you, sir. I never meant to tell that you are going wrong. I can't dare. No, we do wrong things, sir. Dear friends, always remember, you are braver than you believe. You are stronger than you are seen. And you are smarter than you think. Do you agree to this? We generally don't know our own power. So you can choose courage or you can choose comfort. But you cannot choose both together. So it's our choice and we need to decide this. In our society, we can be alert. We can help the police where police is not around. So if we hold hands with them in a friendly manner, I think crime can be minimized in our society. So let us welcome ACP Cybercrime Surat, Sir Y.A. Gohil, sir, to share his word with us. Thank you so much. इंस्पेक्टर डीसीपी ट्रैफिक अमिता मानानी सर, श्री ज्योत्सना गुजराती, डॉक्टर बन्ना भट्टाचार्य, and all the Southern Gujarat Chamber of Commerce members. First of all, I would like to thank on behalf of Surat City Police to all the organizers for inviting us and giving this platform on talking about women entrepreneurship as well as on cybercrime. If we go back to the history on women's development, first there are many stages where women get developed. First word came was women equality. Since women were not getting equality, so historians as well as developers thought about giving women equality. After that stage, the stage came of women empowerment. After women empowerment, there was women emancipation. But now, in this 21st century, we have gone through the word women liberation. In history, we find many proverbs like yatra naryastu pujyante ramante tatra devta. In Gujarati we also say nari tu narayani. But today women don't need these proverbs because they have proved themselves. They don't need promotions because they have capability and they have culminated these capabilities and given the results. So now there is no use of saying words women equality or women empowerment. And I would like to congratulate all the women present here because of your hard work, we came to the stage of women liberation. Since every coin has two sides, cybercrime has also two sides. There is advantage as well as disadvantage. You all know about advantage. So today I will speak on disadvantage. Since the PPT is in Gujarati, I hope you don't mind if I use two languages, English and Gujarati. So you all know what is cyberspace and what is cybercrime. Day by day, the use of mobiles and internets and computers has got rise. Due to that, we become the victim of cyber fraudsters.
Since I have less time, so I will concentrate on the frauds in which women are getting victims. Basically, there are two types of cyber frauds. One is social media related cyber fraud and others are financial frauds. In social media related frauds, we know about cyber bullying, cyber stalking, cyber identity theft, Facebook and social media related frauds. At the same time, in financial fraud, you have came across OTP related fraud, loan fraud, lottery fraud. So I will go in details about each and every fraud, how cyber fraudsters use modus operandi and try to siphon off your hard earned money, as well as try to do fraud on your social media accounts. So first of all, I will talk about cyber social media related frauds. The first fraud is cyber bullying. In cyber bullying, they use electronic medium and try to harass you, and also they use your social media accounts and try to enter in your personal identity. So in cyberbullying, we have to take some precautionary steps, like never share your personal information on your social media accounts. Try to think twice before you post anything on social media. And if you come across any type of social media related fraud, directly contact police and call 100 so that police can help you to go out and to save you from becoming the victim of social bullying. Other is cyber stalking. Generally, the cyber fraudsters follow you on your social media accounts and try to gather maximum information what you post on your social media accounts, and then after they use that information to harass you and also do cyberbullying and cyber stalking. And tips are very common in all cyberbullying, cyber stalking, that never share your personal information on social media. Make your social media accounts private and locked. And if you have your passwords on social media accounts, try to make that hard. Every time you use letters, symbols in your password, so that cyber fraudster don't use your personal mobiles, personal passwords, and make your easy accessible password accessible in your personal IDs. Then comes identity theft. The same MOs, your personal information will be shared, and that personal information will be used to harass you. You have come across cyber social media related fraud of photo morphing. They use your personal photos, especially women are getting victim of this type of fraud. They use your personal photos and they morph that, and then they use that morphed photo in blackmailing you, and they ask for money. And generally, many women become victim and give money so that they don't get the victim of a social photo morphing fraud. You also come across a fake request on your social media accounts, especially on Facebook. After getting a request, you accept that request and they become your friend. After that, they try to make relations with you, and after getting in relations, they use your personal data, and after that they try to blackmail you by using your personal data. You also come across many advertisements, especially on Facebook, where you find products very cheap, and when you pay online, you will not get that product on your address, as well as if you get that product, it will be of inferior quality. So I would like to request you that never purchase anything on social media, on any platforms. Better to purchase on authorized platforms like Amazon, Myntra, Flipkart. We have got 3 setting tips on WhatsApp, Instagram and Facebook. I would like to request, I will request you all so that you can click these photos and you can share these photos to your near and dear ones, so that they can also have this type of settings and you can't become the victim of cyber fraud. This PPT
will also be shared in the group so that you will get the access of each and every modus operandi in details. These are the settings of Facebook. And these are the settings of Instagram. These settings will be helpful for you. So how to protect your social media accounts? Till now we have talked about social media related fraud. Now we come on the second part, that are the financial related frauds. These are the various types of fraud which cyber fraudsters use. I will brief you with examples so that how these social media financial related frauds are being happen and you are becoming the victim of this type of frauds. First, I will talk about instant loan application fraud. Since last 1 month, I hope you all have read newspaper related to instant loan related fraud. Generally, you got message on WhatsApp or SMS, and there will be some link or there will be some application which you are forced to download. After downloading that application, it will be required to give you access of your contacts as well as galleries and your photos. After applying for loan, this loan will be of 7 to 10 days of duration, and the rate of interest will be around 10 to 15%. And after getting loan, in 1 week they will harass you by using your personal photos as well as your contact list, because you have already, while downloading this application, you already have given access of your contacts as well as gallery. And after getting access of your photos in your galleries, they will send these photos to your contact persons, your near and dear one, your friends, your family members, and they will try to extort money from you. So I would like to request that never download any instant loan type of applications on your phone, as well as only take loan on the applications which are RBI authorized. You all have come across the fraud of OTP CVV PIN. I think everyone will have got the call of OTP in CVV. So never share your OTP, CVV, PIN, password on phone calls. Even banking persons are calling you and asking for this type of information. Never share any type of information on phone. There is also OTP આપ્યા વગરના પણ ફ્રોડ હોય છે, જેમાં આપણે OTP આપ્યા વગર પણ આપણા સિમ ક્લોનિંગ થતા હોય છે, સિમ સ્વેપિંગ ટાઈપના ફ્રોડ. તો એમાં પણ ખાસ ધ્યાન રાખવું કે સિમ સ્વેપિંગમાં આપણું જ્યારે નેટવર્ક જતું રહે છે મોબાઈલમાં, વોડાફોન, આઈડિયા, એરટેલમાં, તો તાત્કાલિક આપણે મોબાઈલ કંપની જે સિમ કાર્ડ પ્રોવાઈડર છે તેનો સંપર્ક કરવો અને તાત્કાલિક નવું સિમ જો ઇસ્યુ ના થયું હોય તો આપણું રીજનરેટ કરીને ફરીથી આપણું સિમ કાર્ડ ચાલુ કરાવવું. We have also got loan fraud. Before I have discussed about instant loan fraud, this is some another fraud, that is loan fraud, in which you will get a call from various agencies and fraudsters, and they will give you offers that you will get 1 crore loan or 2 crore loan, and the rate of interest will be very marginal, 1%, 2%. So definitely they will lure you. And after that they will ask for some registration charges, GST charges, and after paying that charges they will not give you loan, and instead you will be the victim of financial fraud type of fraud. So never response to this type of offers, loan related frauds. Job fraud. You come across many sites on Google as well as on your social media platforms where they provide jobs, and they ask for some registration charges in order for online interview. But try not to response on this type of offers, and instead you can visit their official sites where they are providing this type of job offers. And if you find the authenticity of that particular firm, then only you go for job fraud, job related requirement. In matrimonial fraud, we find that there are many sites who are registering young people who are ready for, who are searching some partners for their life. On that they will develop
personal contacts with you, and after 6 months or 1 year, they will be in deep relations with you. You will share your personal data like photos, videos, and bank details to them, and after that they will got vanished after taking your personal information, and they will you will be become the victim of that type of matrimonial fraud. So if you come across any friends on your matrimonial sites, please don't share any of your personal information to them, and try to meet them in person, because these fraudsters never meet you. Insurance fraud. In insurance fraud, you will come across some message on as a mobile, on as a WhatsApp or Facebook, where they will provide you some policies that if you are going on current policies, if you have any Bajaj related policies, they will take your data, and we find these data very easily on dark web. They will contact you and they will give you offer that if you have 50 lakh insurance limit, they will ask that we will give you 1 crore coverage, and by giving that coverage they will take your personal information, as well as they will take some deposits from you, and after giving deposits they will vanish away and they will not give you any cover of insurance policies. Tower installation fraud, generally women don't get in trap of that type of fraud, so I will not repeat that fraud. Online shopping fraud, already I have discussed before, so I will not go in that also. Lottery fraud, generally many of these people, many of you will get message of KYC lottery fraud, you have won 1 Bolero or you have won 1 crore rupees, and in that way also they will ask for some registration charge and the RBI clearance charge, and on getting that car, Mahindra or Scorpio, you will lose your hard-earned money. So never respond these type of messages, because particularly in India there are no any lottery type of things happening. Forex trading and પૈસા ડબલ કરવાની પણ સ્કીમ હોતી હોય છે, તો never respond on these type of frauds, because they give you more rate of interest, because generally we can't get more than 5 to 10% interest on any type of business we do at present, but they will give you the timetable that in 1 week if you invest 1 lakh rupees, on next week you will get 2 lakh rupees. So in order to take that 2 lakh rupees, they will take your 1 lakh rupees, and at the end of the day you will not get even your 1 lakh. Ticket booking fraud, that is also not of your thing. OLX fraud, generally we visit OLX site if we want to buy something or if we want to sell something. They will contact you if you have put something of your, for example freeze, you have kept your freeze on OLX, they will contact you and they will show interest that I want to buy your freeze. If for example you take that you want to sell this freeze on 10,000 rupees, so they will not ask for 9,000 or 8,000. They will say that I don't have any problem, I will buy your freeze and I don't want to give less money, I will give you 10,000 rupees. So definitely they will contact you and they will send you QR code. Generally if you want to accept money, you don't need to scan that QR code, and after scanning that QR code your money will be deducted from your account. So be cautious when you use OLX fraud, OLX sites. Chemical and oil related fraud, you are not becoming victim, so I will not discuss that. Income tax refund fraud also, I don't find any women are getting victim of this type of fraud. Customer care number fraud, this fraud is happening at a very large scale at present. Whenever we are unhappy with any services like any banking services or any restaurant services, or we are looking for anything, generally it is tendency of ours that we search on Google, because Google Baba is everything. So whenever you find some toll-free number on Google, the first and second number which appears on the top of that Google, generally it happens that type of these numbers are not a real one, and the fraudsters are using that number for that toll-free. So I will request you that never search for any toll-free numbers on Google.
better if you are client of a Punjab National Bank. So whenever you open your account in Punjab National Bank, try to save the toll-free number, official number of Punjab National Bank on your cell on the first day only. So whenever you want service of Punjab National Bank, you don't need to search on Google, and directly you can call from your contact list. Likewise, whenever you are not satisfied with any services of restaurants and hotel, try to visit official site of that restaurant and hotel, and never search any toll-free number on Google. SIM swapping fraud, you are not becoming victim. KYC update fraud. Sometimes we get call from various banks that your KYC has not been updated. So to update that KYC, they will try to download various apps like TeamViewer, and after downloading that applications, especially on Android phones, they will get access of your mobile phone, and after that they will try to use your passwords and your banking credentials, and you don't need to share OTP on that because already they have got access of your mobile number. So never try to download any type of applications if you come across call from KYC updation or all. If they are calling from your bank, try to go to the nearby branch of your bank and ask for them, because banks are never asking for KYC updation on mobile phones. Also, we got a credit card related fraud. Since everyone is using credit card nowadays, so when you applied for credit card, the credit card will be delivered at your home. After getting delivery, you will get call from particular that bank that I am calling from this bank and I want to activate your credit card. Then definitely you will think that this call will be from bank. But in real, these type of data are being stolen from various banks and companies, and it is easily available on dark web. So they purchase, for example, I want ICICI customers details of 30,000. By paying 30,000, I will get 1 crore data of ICICI bank users. I am just giving one example. So never share any type of information. If you are getting your credit card, try to visit nearby branch and try to activate your credit card by going visiting branch. Don't give any type of personal information related to OTP, CVV, or never download any type of application in name of credit card activation. Friendship club, you are not getting victim of that, also not this. Ransomware. This type of fraud is a modern fraud. Generally, we don't get victim of this type of fraud, but we should know that, since I have told you before also, never try to download any type of unsecured files, unsecured applications on your laptops, computers and mobiles. It can be possible that if you are downloading that type of things on your personal computers, your personal data as well as your official data will be get hacked and they will ask for ransomware. These are the basic tips. You can also click photo of this slide, because these are the basic tips which I have explained to you before, and you can keep these tips on your mobile phone, and you can share this with your near and dear ones so that they don't get victim of cyber fraud. સુરત શહેર પોલીસના સાયબર ક્રાઇમ સેલ અને સાયબર સુરક્ષા સેતુના સહયોગથી લઈને આવી રહ્યા છે સાયબર અવેરનેસ પ્રોજેક્ટ સાયબર સંજીવની. સાયબર સંજીવની એ ફક્ત કોઈ પ્રોજેક્ટ નથી, પરંતુ ઓનલાઈન સલામતી અને ડિજિટલ વેલનેસ માટેનું એક અભિયાન છે. નાગરિકોમાં સાયબર ક્રાઇમ વિશે જાગૃતતા ફેલાય એ માટે અમે સાયબર અવેરનેસ ક્વિઝ તથા ડ્રોઈંગ સ્પર્ધા ફ્લાઇંગ કલર્સનું આયોજન કરેલ છે. નીચે જણાવેલ વિષયોમાંથી કોઈ એક વિષય પસંદ કરી ફ્લાઇંગ કલર સ્પર્ધામાં ભાગ લઈ શકાશે. સ્પર્ધાના મુખ્ય વિષયો આ મુજબ છે: ઓનલાઈન ફ્રોડ્સ, ઓનલાઈન સેફટી, સાયબર અવેરનેસ, ફેક ન્યૂઝ, સાયબર બુલિંગ. એટલું જ નહીં, અમે મહિલા અને બાળકોની સાયબર સુરક્ષાને ધ્યાનમાં રાખી સાયબર ફર્સ્ટ વુમેન એન્ડ ચિલ્ડ્રન વિડિયો વેબિનાર તથા વ્યાપારી મિત્રો માટે સિક્યોર વન વર્કશોપ લાવી રહ્યા છીએ.
સાયબર સંજીવની પ્રોજેક્ટ સુરત તથા સમગ્ર ગુજરાતના નાગરિકોમાં જાગૃતિ લાવવામાં ખૂબ મદદરૂપ થશે. ચાલો સાથે મળીને સાયબર સ્પેસ સુરક્ષિત કરીએ. ક્વિઝમાં ભાગ લેવા માટે ટેક અ સાયબર ક્વિઝ ઉપર ક્લિક કરો. ફ્લાઇંગ કલર સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા રજિસ્ટર નાઉ પર ક્લિક કરો. સાયબર ક્રાઇમથી કઈ રીતે બચી શકાય અને સાવચેતીના શું પગલાં લેવા એ માહિતી વેબસાઇટના સાયબર સેફ ટિપ પર ક્લિક કરી મેળવી શકાશે. વધુ માહિતી માટે વિડીયોમાં દર્શાવેલ વેબસાઇટની મુલાકાત લો. સુરત શહેર પોલીસના સોશિયલ મીડિયા પેજને લાઇક અને ફોલો કરો. We organized this Cyber Sanjeev initiative in the month of August last year, and you will get these videos on YouTube, cyber safe women as well as entrepreneurship related videos. So do visit that videos in order to get secured from cyber fraud. Till now I have talked about prevention, that how we get aware of cyber frauds and we don't get victim of cyber fraud. But there is also a second part of cybercrime, that is detection. In detection, Surat City Cybercrime Cell got many big detections related to various crimes. These are some examples. This was the fraud where a call center was running in the name of Jyotisi. Our Surat people got 32,40,000 rupees fraud. The cyber fraudster took away 32,40,000 rupees from the Surat citizen, and successfully we have recovered 100% amount of 32,40,000, and we arrested total 6 people from Delhi and other part of India. This is the RBL credit card related fraud. I have talked about a credit card activation related modus operandi. In that, Surat citizen got victim of RBL credit card related fraud, in which the fraud was around 2 to 3 lakh rupees. But successfully we have collected nearby 70 lakh rupees from cyber fraudsters. And we got 115 bank accounts of that cyber fraudsters. And total 8 offences were registered all over the Gujarat, and after that RBL related fraud was stopped from all over India. This was the fake website related fraud, where the Africans are the big cyber fraudsters. If we catch African, it is the main route of cyber fraudster. So if we are in this fake website related fraud, we catch 3 Africans, 2 from Bangalore and 1 from Delhi. This was investment related fraud. I have talked about one person will ask that you invest 1 lakh rupees, after that after 1 week you will get 2 lakh rupees. So in this fraud also 3,56,000 rupees fraud was happened, and luckily almost 50% of amount was recovered from the cyber fraudsters. In this also, one woman of Surat city was searching for dog online on Google. So in buying that 30,000 dog, she gave 8,62,000 rupees to that fraudsters. And in that fraud also we catch 2 Africans, and almost 4 lakh rupees were freezed. So almost 50% rupees we freezed in the various bank accounts of that fraudsters. So like I said, never search for anything on Google except knowledge. Now many of the persons of Surat are getting victim of sextortion. People are getting video calls. In that also one Randir person was a victim of this fraud, and he has done suicide. So personally I went to Delhi, and we have caught 2 accused related to this fraud, and we have cracked this particular fraud from Delhi and Haryana, Faridabad. This was again a Chinese app and money laundering related case.
that fraud was of about 520 crores, and we have handed 2 accused to Bangalore police, and we have helped Bangalore police to crack this investment fraud and Chinese application fraud. This was a very big money laundering fraud that was happening all over India. These are some data which are proving that Surat city police are thriving their best and giving their best to crack cyber fraud as well as make people aware related to various modus operandi of cyber fraud. In 2021, Cyber Cell registered 50 cases. Out of that 50, 44 cases were cracked and were detected. So our detection ratio was 88%. At the same time, we captured 54 accused related to these 50 frauds. At the same time, in 2022 till May end, we have registered 29 cyber related complaints. Out of them, 25 complaints have been detected, and we have catch 35 accused related to this fraud. At the same time, in 2021, total 1 crore 3 lakh 57 rupees were been siphoned off by cyber criminals from our Surtis. Out of that, 72 lakh 12,408 rupees were being recovered and become freeze by cyber cell Surat city. So it was almost 70%. Likewise, in 2022, 84 lakh rupees fraud has been happened. Till now, we have recovered 20 lakh, so it is almost 25%. If we talk about whole Surat city, in 2021, we have registered 272 frauds of cyber. Out of them, 126 were detected, so almost 50%. And in the same way, in 2022 till May end, we have registered 93 cyber-related complaints. Out of them, 46 were detected, so almost 50% detection in whole Surat city in terms of cyber fraud. And you will find that these percentages are very less, but in fact, all over Gujarat, the detection ratio is less than 30%. So, as a part of Surat City Police, I am proud that all the police person of Surat City are working hard to crack this type of cyber frauds. This is the helpline 1930. Please note this helpline. If you become victim of any type of cyber fraud, just dial 1930 and register your complaint on this toll-free number. After registering this complaint, local police will contact you and will take your information and will try to detect that cyber fraud. Again, I would like to thank Southern Gujarat Chamber of Commerce and Industries to invite Surat City Police on talking about cyber fraud, and I am happy that we have got this platform to share our views on cyber fraud with you, and I hope this PPT and presentation will be helpful to you, and this PPT will be shared in your WhatsApp group so that you can share this with your friends and near and dear ones. Thank you once again. Thank you, Sir Y.A. Gohil, sir, for this eye-opening talk and making us aware of the cyber security measures. So after listening to all this, I think we have gained lots of knowledge, right? But we as humans are inquisitive to know more, or maybe we have many questions in our mind. So now is the time for questions and answers. So we invite questions from the audience. If you would like to ask something to our dignitary guests, and they will definitely give you a knowledgeable answer. Yes, please, Dr. Ami Agnik. બોલો મેડમ. આપણે ક્રાઇમ અગેન્સ્ટ વિમેન માટે કે સેક્સ્યુઅલ હેરેસમેન્ટ રિલેટેડ પ્રોબ્લેમ્સ માટે આપણે સેલ્ફ ડિફેન્સ અને બહુ બધું આપણે વિમેન અવેરનેસ માટે કરીએ છીએ. આપણે મેનની અવેરનેસ માટે શું કરીએ છીએ કે જેનાથી આવા ક્રાઇમ જ ન થાય? એકચ્યુઅલી જોઈએ તો મેનની અવેરનેસ નહીં, પણ જે આરોપીઓ છે, એટલે કે જેણે ક્રાઇમ કર્યો છે, એને સુરત સિટી પોલીસ દ્વારા તમે જોયું હશે કે છેલ્લા 6 મહિનામાં 7થી વધારે ગુનાઓમાં આરોપીને 30 દિવસ અથવા તો
40 દિવસની અંદર જે સજાઓ થઈ છે, કદાચ આપને ખ્યાલ હશે કે અમુક ખૂબ ચર્ચાસ્પદ બનાવો બનેલા છે છેલ્લા 6 મહિનાના સમયગાળામાં. એમાં આરોપીઓને મૃત્યુદંડની સજા, આરોપીને જન્મટીપની સજા અને એવી સજાની જોગવાઈઓ જ્યારે જ્યુડિશરી પોલીસ વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવે છે ત્યારે એની ઇમ્પેક્ટ કે તમે ક્રાઇમ કરશો તો તમને ક્યાંય પણ બક્ષવામાં નહીં આવે, સ્પેસિફિકલી વુમન રિલેટેડ ક્રાઇમ્સમાં. મેં વાત કરી એવી રીતે છેલ્લા 6 મહિનામાં 8 ગુનાઓમાં રેરેસ્ટ ઓફ ધ રેર કેસ કહેવાય એવા કેસમાં પનિશમેન્ટ મળી છે. કદાચ આમાં મારા સાથી મિત્રો પણ લોયર્સ છે કે જેમને ખ્યાલ હશે કયા કયા કેસીસ છે. જો તમે રેગ્યુલરલી ન્યૂઝપેપર વાંચતા હોય તો આ જે સજાઓ થાય છે ને એ ઇમ્પેક્ટ ક્રિએટ કરે છે સોસાયટી પર, ખાસ કરીને એવા ઇલીગલ તત્વો પર, અસામાજિક તત્વો પર કે જેના લીધે લો એન્ડ ઓર્ડરની પરિસ્થિતિ અને લો એન્ડ ઓર્ડરને જે ડિસ્ટર્બ કરશે, બાળકો, મહિલા અને ખાસ કરીને સિનિયર સિટીઝનના ગુનાઓમાં સુરત શહેર પોલીસ એ ખૂબ સંવેદનશીલ છે. સમય મર્યાદામાં અને અસરકારક તપાસના કારણે આવા ગુનાઓમાં જે સજા પડતી હોય છે એના લીધે સમાજમાં એક મેસેજ જાય છે કે સુરત શહેર પોલીસ જે પણ આવા ગુનાઓ કરશે એને છોડશે નહીં. એને કાયદાની જોગવાઈઓ મુજબ સારા ઇન્વેસ્ટિગેશનથી મેક્સિમમ સજા અપાવવાનો પ્રયત્ન અમે સંકલનથી એટલે કે જ્યુડિશરી અને પોલીસ વિભાગ સંકલનથી કરતા હોઈએ છીએ. થેન્ક યુ મેમ. સો મેમ, મને એક ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે જે કીધું કે વર્ક પ્લેસ પર 10 વિમેન કરતાં વધારે હોય તો એના માટે જે જોગવાઈ છે એ કમ્પલસરી છે. સો મારો ક્વેશ્ચન એ છે કે ખરેખર કમ્પલસરી છે, અને જો કમ્પલસરી હોય અને છતાં પણ કોઈ એ વર્ક પ્લેસ એને અમલમાં નહીં મૂકતું હોય તો એને અપ્રોચ કેવી રીતે બદલી શકાય? પહેલાં તો એ ફરજિયાત છે અને મોટા ભાગે દરેક જગ્યાએ આવી કમિટીની રચના થયેલી જ છે. આમ છતાં પણ જો કોઈ સંસ્થા એ આવી આંતરિક જાતીય સતામણીની રચના નથી કરતી તો એ સંસ્થાનું રજિસ્ટ્રેશન રદ થઈ શકે છે. અને એના માટેની જે ફરિયાદ છે એ તમે પોલીસ વિભાગને પણ કરી શકો છો અને કલેક્ટર ઓફિસમાં પણ કરી શકો છો કે જેના કારણે એ સંસ્થાનું રજિસ્ટ્રેશન રદ થવા સુધીની કાર્યવાહી પણ કરી શકાય છે. थैंक यू सो मच मैम. थैंक यू मैम. मेरा क्वेश्चन आप ही से है और थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल होगा, लेकिन मैं एक लाइफ कोच हूँ. काउंसलिंग के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, औरतें भी आती हैं. हमने इतने सारे अलग अलग किस्म के प्रोटेक्शन लॉज ये सारे देखे, बट ऑब्वियसली हम सब अवेयर हैं कि मैरिटल रेप is not something that is addressed that aggressively, at least for women. So एक आध बार ऐसा हुआ है where I had to step back and say मैं इसमें आपको ज़्यादा कुछ help नहीं कर सकती. You will have to go back to the lawyer or maybe to legal authorities and talk, because उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है marital rape से related. So ऐसे किसी केस को किस तरह आप मतलब obviously legally ही उसको वो करना पड़ेगा, but how can the woman, she is not interested in maybe taking a divorce, she still wants to continue, but there needs to be some sort of, तो marital rape से related किस तरह tackle कर सकते हैं? मेरा question ये है. marital rape related judgments ઘણા બધા આવેલા છે. હા, judgments ઘણા બધા આવેલા છે. કોઈ પણ સબ્જેક્ટ પર whenever we are starting to work on it, because whenever the society gets transformed in maybe in law or maybe in social changes, so सबसे पहले तो ऐसे काफ़ी सारे जजमेंट्स हैं. हाँ, लॉ में कोई प्राविधान नहीं है, पर वी कैन डिस्कस, वी कैन गिव अ सजेशंस टू द लीगल अथॉरिटीज or we can represent to the government also. So simply we can first discuss about it, make a checklist or make a suggestion list for it, and then we can also represent to the government about this. But like there are lots of judgments on High Court also.
Thank you so much, ma'am. Sir, I have a question for you, Goyal sir. What is dark web? Because people are confused in it. Drugs are sold easily there. A late actor, Bollywood actor, was murdered or suicide. We do not know, but it is said that it was seen live on dark web. So there are stories and there are realities. So can you just highlight that point of it? ડાર્ક વેબ જનરલી એક અલગ પ્લેટફોર્મ છે જે જનરલી આપણા ગૂગલ કે અલગ જે સર્ચ એન્જિન્સ છે તેની ઉપર અવેલેબલ નથી હોતું. તેની જે યુઝ કરવા માટે પણ અલગ અલગ બ્રાઉઝર્સ હોય છે, ટોર બ્રાઉઝર્સ ને તેને ક્રેક કરવામાં સૌથી જે ડાર્ક વેબ ઉપર કોઈ ક્રિમિનલ એક્ટિવિટી કરે છે તો તેની સુધી પહોંચવામાં સૌથી મોટી ચેલેન્જ છે યુઝ ઓફ VPN. કે આપણે જનરલી કોઈ પણ કોમ્યુનિકેશન્સ ઓનલાઈન થાય છે તો જો ફોન કોલ થાય છે તો ફોન નંબરથી થાય છે. એવી રીતે ઇન્ટરનેટમાં જે પણ કોમ્યુનિકેશન્સ થાય છે તે IP આધારે થાય છે. પણ તે IP ને પર્ટિક્યુલર આપણે કોઈ બેંકની સાઇટ્સ વિઝિટ કરીએ છીએ કે કોઈ જે ડાર્ક વેબ સિવાયની જે નોર્મલ પ્લેટફોર્મ પર જે સાઇટ્સ વિઝિટ કરીએ છીએ તો તેનો એક IP પર્ટિક્યુલર કોમ્યુનિકેશનનો પડે છે. પરંતુ ડાર્ક વેબમાં જે બ્રાઉઝર્સ યુઝ થાય છે તેમાં જે મલ્ટિપલ IPs પડતા હોય છે, જેના લીધે પર્ટિક્યુલર ક્યાંથી કન્ટેન્ટ ઓરિજિન થયું અને કયા ડેસ્ટિનેશન ઉપર ગયું તેની વચ્ચે ઘણા બધા અલગ અલગ લેયર્સ આઈડેન્ટિફાઈ થઈ જતા હોય છે, જેને લીધે આપણે તેના રૂટ સુધી જઈ નથી શકતા. પરંતુ ડાર્ક વેબનું હાલ પૂરતું તો કોઈ એનું સોલ્યુશન નથી, પણ ફ્યુચરમાં ટેકનોલોજીકલ ચેન્જીસમાં બની શકે કે જે બ્રાઉઝર્સ છે તેની એક્સેસ અને તેની જે ઇન્ફોર્મેશન, ખાસ કરીને ઇન્ફોર્મેશન આપણને સામેથી મળતી નથી હોતી. ફોર એક્ઝામ્પલ તેના સર્વર્સ આઉટ ઓફ ઇન્ડિયા હોય તો આઉટ ઓફ ઇન્ડિયાની જે કન્ટ્રી છે તેની સાથે આપણા કોઈ ટ્રીટીઝ નથી હોતી, જેને લીધે તે લોકો ઇન્ફોર્મેશન આપણી સાથે શેર નથી કરી શકતા, જેમ કે VPNનો યુઝ થતો હોય છે ત્યારે. પણ ફ્યુચરમાં બની શકે કે ડાર્ક વેબનું સોલ્યુશન આવી શકે. હાલ પૂરતું તેને ક્રેક કરવું નિયર ટુ ઇમ્પોસિબલ છે. So sir, how much dangerous it is? Because when people try to go in, so they should not. So how dangerous it is? Yes, it is dangerous because મોટા ભાગના જે ડેટા છે, જેમ મેં આપને ક્રેડિટ કાર્ડ રિલેટેડ ડેટાની વાત કરી, ઝોમેટો, આ બધા જેટલા પણ ડેટા બ્રીચ થાય છે, જે ડેટા ચોરી થાય છે કોઈ પણ મોટી કંપનીઝના, તે ડાર્ક વેબ ઉપર સેલ થતા હોય છે. તો બને ત્યાં સુધી આપણા રોજબરોજના જીવનમાં ડાર્ક વેબનો કોઈ યુઝ છે જ નહીં. જનરલી મોટા ભાગે આ જે ડાર્ક વેબ છે તેનો યુઝ ક્રિમિનલ્સ કરતા હોય છે. તો ફોર ટાઈમ બિંગ આપણા માટે તો તેનો યુઝ છે નહીં, એટલે તેનો કોઈ પ્રશ્ન થતો નથી. પરંતુ હા, આપણે એટલા પ્રિકોશન્સ રાખી શકીએ કે આપણી કોઈ પર્સનલ ઇન્ફોર્મેશન બેન્કિંગ રિલેટેડ હોય, સોશિયલ મીડિયા રિલેટેડ હોય કે અન્ય કોઈ ઇન્ફોર્મેશન્સ હોય, તે બને ત્યાં સુધી ઓનલાઈન શેર ના કરીએ. જો ફોર એક્ઝામ્પલ આપણે ઓનલાઈન શેર કરશું તો બની શકે કે ઇન્ફોર્મેશન ડાર્ક વેબ ઉપર સેલ થતી હોય. Thank you, sir. મારો પ્રશ્ન good evening all of you. Good evening ma'am, and I'm so thankful to you because आज आपने बहुत important topic पे discussion की है, that is sexual harassment of women at workplace. मैम, मैं पिछले कहीं टाइम से POSH is something which is a mandatory compliances by Supreme Court from 2013 की जो भी जगह है जिस ऑर्गेनाइजेशन में 10 एम्प्लॉय से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है वहाँ पे कंपलसरी ICC फॉर्म होनी चाहिए. But ma'am, what I'm facing from last so many years, I can say that if we talk about Surat, totally they are ignoring कि मैम हमें ज़रूरत ही नहीं है, आप ये सब बात करके ना वुमेन्स को और एम्पावर कर देंगे. और मैम मोस्ट ऑफ द टाइम आई एम फेसिंग दैट अगर उनको उनके राइट्स पता चल जाएंगे तो हमारा जो काम काज सीधी तरीके से चल रहा है उसमें प्रॉब्लम आएगी. सो मैम इन दिस केस मुझे ये है कि कब कंपलसरी ऑर्डर्स आएंगे हमारे स्टेट में दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव ICC फॉर्म so that we can do something about it. Thank you so much ma'am. Ma'am, already there are a circular which are indicating that every institute which has a more than 10 women personnel in their industry or factory or places, they should compulsory comply me. અને જ્યાં સુધી ફરિયાદ એટલે કમ્પ્લેનની વાત આવે છે ત્યાં સુધી તમારી વર્ક પ્લેસીસમાં એક હેલ્ધી એક ગ્રોઈંગ એન્વાયરમેન્ટ ત્યારે ડેવલપ થશે કે જ્યારે કોઈ મહિલા કર્મચારી આવીને એમને જે તકલીફ છે એ રિપ્રેઝન્ટ કરી શકશે. આ ઓલરેડી કમ્પલસરી કમ્પ્લાયન્સ જ છે અને મેં પહેલાં પણ કીધું
કે આ કરવું જ પડે, ના કરે તો એમનું રજીસ્ટ્રેશન પણ રદ થઈ શકે છે. ત્યાં સુધીની જોગવાઈઓ છે કાયદામાં. Thank you, ma'am. Very good evening. I'm Sunita Nanwani. I'm associated with Vashisht Vidyalaya, that is a school at Wow. मेरा क्वेश्चन ऐसा है कि बीइंग एन एजुकेशनिस्ट मुझे भी नहीं पता था कि साइबर क्राइम एक्चुअली क्या है एंड उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, एंड प्रैक्टिकली ये मेरे साथ हुआ. एंड रात के 2 बजे जब आपके बच्चे के साथ कुछ ऐसा साइबर क्राइम होता है, एंड आई फील टीनेजर्स के साथ आजकल ये सबसे ज़्यादा हो रहा है, एंड अभी डिस्कस भी इतना ज़्यादा नहीं किया है. व्हाट आई फील इज कि इसको और ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए. मेरे साथ प्रैक्टिकली होने के बाद हमने ये सेशन स्कूल में करवाया. वी हैव अराउंड 10,000 स्टूडेंट्स इन स्कूल. तो अभी यहाँ पे सेशन हुआ. तो व्हाट आर योर प्लान्स टू क्रिएट मोर अवेयरनेस? मुझे नंबर आज पता चला, राइट, कि रात के 2 बजे मैं किसे डायल करती. मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, कल को किसी के साथ भी होता है. एंड बच्चे, ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा आपके इतने क्लोज होगा कि वो आपको आके सब बताएगा. आपने भी अभी एक शेयर किया कि सुसाइड किया किसी ने. तो ऐसे केसेस होते हैं, बच्चे डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, वो बात नहीं करते हैं पेरेंट्स से. माई चाइल्ड केम रनिंग टू मी कि सी दिस हैपेंड. सो इमीडिएटली आई फाउंड आउट द सॉल्यूशन. मैंने उस बंदे को कॉल किया, मैंने कहा कर लो जो कुछ करना है, वट एवर यू वॉन्ट, राइट. तो बट सभी बच्चे ऐसा नहीं करते हैं, सभी डरते हैं, घबराते हैं. तो व्हाट इज मीन्स कैसे हम इसको और अवेयरनेस क्रिएट कर सकते हैं ताकि ये सब तक पहुंचे. एज यू शेयर्ड सोशल मीडिया, तो सोशल मीडिया पे भी मैंने ऐसा कहीं नहीं देखा है कि जहां ऐसा आया हो कि दिस इज फॉर टीनेजर्स, यू कैन डायल दिस नंबर. एक्चुअली मुझे आज पता चला कि दिस इज द नंबर. सो आई वॉन्ट कि पर्सनली आई फील कि इसको और ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए अमंग टीनेजर्स, अमंग पेरेंट्स. वी ऑल शुड नो अबाउट इट. મેમ, એકચ્યુઅલી ગોહિલ સરે જે હેલ્પલાઇન નંબર્સ આપી છે એ હેલ્પલાઇનના પોસ્ટર્સ અમે દરેક સ્કૂલમાં લગાડી શકીએ છીએ. આ પર્ટિક્યુલરલી દરેક પ્રકારના ફ્રોડ્સ હતા. એના બદલે ટીનેજર્સને ધ્યાનમાં રાખીને પણ અમે સીપીસીના માર્ગદર્શન મુજબ ટીનેજર્સને ખરેખર કયા કયા સાયબર ફ્રોડનું ફેસ કરવું પડતું હોય છે, અને માનો કે કોઈ ટીનેજર્સને કોઈ સાયબર રિલેટેડ ફ્રોડ થયો તો એના માટે હેલ્પલાઇન નંબર પર તાત્કાલિક એમનો સંપર્ક કરી અને અમારા તરફથી એક એવું ટ્રાય કરીશું કે જે સિસ્ટમ ડેવલપ થાય અને ટીનેજર સ્પેસિફિકલીને સ્પેશિયલ અટેન્શન આપવામાં આવે અને સ્કૂલોમાં જઈને પણ એ અવેરનેસ સેમિનાર કરવામાં આવે. દરેક સ્કૂલમાં એના પોસ્ટર પણ લગાડવામાં આવે કે તમે કઈ કઈ જગ્યાએ કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો જો સ્પેસિફિકલી સ્કૂલના બાળકો જેને ખબર નથી કે સાયબર ફ્રોડ કેવી રીતે થાય છે. તો એના પોસ્ટર્સ પણ અમારા તરફથી લગાવવામાં આવશે. હું સીપી સાહેબના પરમિશનથી ચોક્કસ હું આપને એ કહેવા માંગીશ. અને આ તબક્કે હું એ પણ દરેકને અપીલ કરીશ કે જેમની પણ ખાસ કરીને એવી ઇન્સ્ટિટ્યૂટ છે કે જેમાં બાળકો અભ્યાસ કરે છે અથવા કોલેજીસ છે, કોલેજીસના સ્ટુડન્ટ્સને મોટાભાગે ખબર હોય છે પણ સ્કૂલના બાળકો આનાથી અવેર નથી હોતા. તો એવું ક્યારે પણ તમને જરૂર પડે તો તમે એસીપી સાયબર ક્રાઇમનો કોન્ટેક્ટ કરી શકો છો, મારો કરી શકો છો. અમે ચોક્કસપણે તમને મદદ કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. થેન્ક યુ. ગુડ ઇવનિંગ. મારો પ્રશ્ન આઈસીસી વાળા આગળના પ્રશ્નને સાથે સંલગ્ન છે. આપણે સરકારી જો આપણે આપણી સંસ્થાઓ તો નોંધાવી હશે મારા હિસાબે, જેમાં 10 થી વધારે વુમન છે, તો એનું કંઈ પીરિયોડિક ઓડિટ કે એવું કંઈ થતું હોય છે કે સરકાર તરફથી કે ભાઈ એમાંથી ખબર પડે કે ભાઈ ખરેખર આવી આઈસીસી કાઉન્સિલ ફંક્શનિંગ છે કે નહીં? એમાં દર મહિને એક પત્રક જતું હોય છે કે જેમાં જો જાતીય આંતરિક સત્તામણી સમિતિ સમક્ષ કોઈ ફરિયાદ કરી હોય તો એ ફરિયાદ ક્યારે કરવામાં આવી અને કયા સમયગાળા દરમિયાન એનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો અને શું નિકાલ થયો. એ રાજ્ય મહિલા આયોગ સમિતિ છે, એ પોતે પણ ક્લોઝ સુપરવિઝન કરે છે. જ્યારે પણ કોઈ પણ મહિલા કર્મચારી આંતરિક ફરિયાદ સમિતિમાં કમ્પ્લેન કરે એટલે એનું ફોલોઅપ એ રાષ્ટ્રીય મહિલા સમિતિ અને રાજ્ય મહિલા આયોગ સમિતિ બંને દ્વારા કરવામાં આવે છે. મારો પ્રશ્ન થોડો અલગ હતો મેડમ. હા બોલો ને સર. કોઈ જગ્યા છે જ નહીં ઓડિટ નહીં સર, પણ મેં કીધું ઇન્ફોર્મેશન શેર કરવામાં આવે છે. કમ્પ્લેન રેઝ કરે આપને અત્યારે સપોઝ એક
સર્વે કરીએ કે ભાઈ કેટલી જગ્યાએ નથી, એવું ક્યાંથી ખબર પડશે એમ કે ભાઈ 10 મહિલાઓ છે અને ત્યાં આ ફોર્મ નથી થઈ, તો કઈ રીતે ખબર? ફોર્મ નથી થઈ તો મેં કીધું જિલ્લા કલેક્ટર લેવલ પર પણ તમે જાણ કરી શકો છો. અરે સામાન્ય વ્યક્તિઓ જાણ કરી શકશે, સરકાર તરફથી એવું કઈ સર્વે કે એવું ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ઓડિટ ઇન્ડસ્ટ્રીયલ એકચ્યુઅલી લેબર વિભાગ પણ આની સાથે સંકળાયેલું છે. એટલે લેબર વિભાગ સાથે સંકલન કરીને હું એક્ઝેક્ટલી આપને કહી શકીશ. નહીતર આ જે મેં કીધું એવું રાજ્ય મહિલા આયોગ સમિતિ અને રાષ્ટ્રીય મહિલા આયોગ સમિતિ તરફથી આ ફોલોઅપ અને પત્રક દર મહિને જતું હોય છે. આમાં કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ લેબર અને રેગ્યુલર એમ્પ્લોયી એ બેનું કેવું જુદું? કોઈ પણ ના, બિલકુલ નહીં. કોઈ પણ મહિલા કર્મચારી બંને કરી શકે. એના માટે એવી લિમિટેશન નથી કે પરમેનન્ટ હોવા જોઈએ તો કોન્ટ્રાક્ચ્યુઅલ હોવા જોઈએ, એવું જરૂરી નથી. ગોયલ સાહેબ, તમારા માટે કે બહુ બધા આપણે કોઈ પણ નોર્મલ બી એપ આપણે ગૂગલ પરથી ડાઉનલોડ કરતા હોય તો અલાઉ ફોટોઝ કોન્ટેક્ટ એવું આવે તો શું કરવાનું? જનરલી જે ઓથોરાઇઝ્ડ એપ્લિકેશન્સ હોય છે તેના સ્ટાર રેટિંગ રિવ્યુઝ બી હોય છે અને સાથે સાથે તેના રિલેટેડ કોમેન્ટ્સ બી હોય છે. તો જનરલી જે આપણે યુઝ કરતા હોય છે તો બધા એકબીજાથી અવગત જ હોતા હોય છે. જેમ કે વોટ્સએપ છે તો એમાં અમુક વસ્તુ એક્સેપ્ટ કરતી હોય તો વોટ્સએપની પોલિસી હોય છે. કોઈ પણ એપ્લિકેશન હોય તો તેની પોલિસી પણ હોય છે કે ડેટા છે કોઈને શેર કરે છે તેની કઈ કન્ટ્રી સાથે શું શું ટ્રીટીસ છે. તો બને ત્યાં સુધી કોઈ પણ એપ્લિકેશન આપણે ડાઉનલોડ કરીએ તો તેના રિવ્યૂઝ જોઈએ, તેને રિલેટેડ કોઈ કોમેન્ટ્સ કરી હોય તો તે પણ જોઈએ અને તેની પોલિસી પણ જોઈએ. અને જે એપ્લિકેશન જેની માટે આપણે યુઝ કરીએ છીએ તેમાં ખરેખર જો કોન્ટેક્ટના એક્સેસની જરૂર હોતી જ નથી તો બને ત્યાં સુધી તેને એક્સેસ ન આપો. જેમ કે વોટ્સએપ ડાઉનલોડ કર્યો તો એમાં આપણે કોન્ટેક્ટનો એક્સેસ નહીં આપીએ તો વોટ્સએપ આપણે યુઝ જ નહીં કરી શકીએ. પણ એવું ઘણી બધી એપ્લિકેશનમાં એવું જ થાય છે કે તમે ડાઉનલોડ નહીં કરો, અલાઉ નહીં કરો તો એ આગળ જ નહીં. એ પર્ટિક્યુલરલી મોટા ભાગના ફંક્શનમાં એ જરૂરિયાત મુજબ હોય છે. બેઝિકલી એમાં એવું કહી શકીએ કે એ લોકો એવું કહેવા માંગે છે અમારા એપ્લિકેશનની જો તમને જરૂર હોય તો તમે અમને આ ઇન્ફોર્મેશન આપો. એવા સંજોગોમાં શું કરે? તમે તમારા કોન્ટેક્ટ કરી શકીએ એટલે વી આર અ પ્રોડક્ટ એના જેવી જ વાત છે. તો બને ત્યાં સુધી એ પ્રકારની એપ્લિકેશનની જો આપણે જરૂર ના હોય તો એને આપણે ડાઉનલોડ ના કરીએ. The last question. હેલો, હા આશીષભાઈ, મારો તમને પ્રશ્ન છે. આશીષભાઈનો પ્રશ્ન છે મારો કે આજે તમે આ કાર્યક્રમ રાખ્યો સ્ત્રીઓ પર થતા અત્યાચાર કે સ્ત્રીઓની સલામતી માટે શું કરવું તે અંગે. તો હવે સ્ત્રીઓ દ્વારા પુરુષો પર થતા અત્યાચાર અંગેનો પણ એક કાર્યક્રમ રાખો તમારા જ સમયમાં, એવી મારી તમને વિનંતી છે. બીજો પેલા બેનને પ્રશ્ન છે કે બેન, કોઈ પણ સ્ત્રી પોલીસ સ્ટેશનમાં પુરુષ વિરુદ્ધ ફરિયાદ કરવા જાય છે તો પુરુષની કોઈ પણ વાત સાંભળ્યા વગર પહેલા તો એને ઢીબી જ નાખવામાં આવે અને પછી એને સોરી કહેવામાં આવે છે કે નહીં વાત તમારી બરાબર હતી. તો સાહેબ આમ કેમ? પુરુષની પણ પહેલા વાત સાંભળવી જોઈએ. એક તો તમે જે કહ્યું ને એમાં આ આપણે ત્યાં સુરત પોલીસ તો બહુ રિઝનેબલ છે. ફેક્ટ્સ જે કેસની મેરિટ્સ હોય તે જ પ્રમાણે કેસને મૂલવે છે ને એ જ પ્રમાણે ઇન્વેસ્ટિગેશન પણ થાય છે, એ જ પ્રમાણે તમારો એફઆઈઆર કેવું કે દાખલ થાય. સાહેબ આ મારા અનુભવની વાત કરું છું, હું કોઈના કહેલી વાત સાંભળતો નથી. હું તમને એનો જવાબ આપું. સર, પોલીસ સ્ટેશનમાં છે ને બે પ્રકારના ફરિયાદી આવે છે. એક ફરિયાદી એવા હોય છે કે જેની ફરિયાદ પોલીસ સાંભળે છે, એમને જે ગુનો રજીસ્ટર, જે ફરિયાદ હોય છે એને રિલેટેડ ઓફેન્સ રજીસ્ટર કરે છે. પ્રશ્ન એવો છે કે પોલીસની પાસે બે આંખ છે. એમાં એક આંખ છે ને એ આરોપીને બરાબર ઓળખે છે કે ફરિયાદ સાચી છે કે ખોટી છે. જ્યારે પણ કોઈ ફરિયાદી પોલીસ સ્ટેશનમાં આવે ને એટલે પોલીસને એટલા અનુભવ થયેલા છે કે કયો ફરિયાદી સાચો છે ને કયો ખોટો છે એમને ખબર પડે છે. એટલે એક આંખ એવી હોય છે કે જે એકદમ લો એન્ડ ઓર્ડરમાં પરફેક્ટ હોય છે. એટલે અમે ફક્ત એવા જ આરોપીને જરૂર હોય છે જેમને કે જેને અમારા યુનિફોર્મનો ડર લાગવો જોઈએ, એમને અમે તમે કીધું એ પ્રમાણે કાર્યવાહી કરીએ છીએ. બીજી આંખ એવી છે કે જેને ખબર છે કે આ ફરિયાદી આયા છે,
તો એને સાચું કર્યું છે, ખોટું કર્યું છે, બરાબર ફરિયાદ નોંધાઈ છે કે નહીં, એમાં અમે ડિફરન્સ ક્રિએટ ચોક્કસ કરીએ છીએ. પરંતુ હા, દરેક સમાજમાં, દરેક વિભાગમાં 5 આંગળીઓ સરખી નથી હોતી. માની લો સરખી હોય છે, તમને બધાને ખબર છે સરખી નથી હોતી. ક્યાંક કોઈ પોલીસ કર્મચારીની ભૂલ હોય, તે ભૂલ અનુસાર એને શિક્ષાત્મક કાર્યવાહી પણ કરવામાં આવે છે, એને સસ્પેન્ડ પણ કરવામાં આવે છે, અને અમે એમાં સુધારો લાવવાનો પ્રયત્ન પણ કરીએ છીએ. અમે એવું નથી કહેતા કે અમે 100% પરફેક્ટ છીએ, પરંતુ જે 5% ના લીધે, જે ભૂલોના લીધે ઇમેજ અમારી નેગેટિવ થાય છે, એને અમે સુધારવા માટે બીજા 500 ગણી મહેનત પણ કરીએ છીએ. તમે બધા જોવો છો. એગ્રી છો તમે મારી સાથે સર? એગ્રી છો ને? ઓકે, થેન્ક યુ. મહિલા સંબંધી 498 કના ગુનામાં જે આપણને ખબર છે કે મોટાભાગની જે ફરિયાદોમાં મોડિફિકેશન થાય છે, એમાં પહેલા પ્રાથમિક તપાસ કરવામાં આવે છે. પ્રાથમિક તપાસ કર્યા પછી જો એવિડન્સીસ મળતા હોય તો અને તો જ એ ફરિયાદ રજીસ્ટર થાય છે. એમાં ફિલ્ટ્રેશન થઈને 85% તો આમ છતાં પણ હું કહું છું કે જે ફિલ્ટ્રેશનમાં 85% હોય છે એ ખરેખર જેન્યુઅન હોય છે, અને એ જ ફરિયાદ એવિડન્સ આધારે અમે રજીસ્ટર કરીએ છીએ. ગોહિલ સાહેબ, એક અત્યારે મારે તમને કરવાના છે, અને એ લિટરલી તમને બીજી ત્રીજી વખત તો તમને છે ને લિટરલી તમને એમ ગભરાવાય છે, એમ કે જે એ પણ અત્યારે બહુ ખાસું પ્રચલિત થયો છે. ઓલરેડી કવર થયું છે ઇન્સ્યોરન્સ રિલેટેડ ફ્રોડ, પણ એમાં અલગ અલગ 2-3 પ્રકાર છે. એક તો જેને ઇન્સ્યોરન્સ લેવો છે તે નવેસરથી કોલ આવે છે. જ્યારે જેમ મેં વાત કરી, ડાર્ક વેબ ઉપર અમુક ડેટા જે શેર થતા હોય છે અને લોકો પરચેસ કરતા હોય છે, તેમાં આપણા ઇન્સ્યોરન્સના ડેટા પણ સેલ થતા હોય છે. તો ત્યારે ડેટા પરચેસ કરીને સાયબર ફ્રોડસ્ટર, ફોર એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ પર્ટિક્યુલર એક સ્કીમ મેં લીધેલી હોય છે જે 50 લાખનું કવરેજ હોય છે, તો તેમાં તેને વધારવા માટે પર્ટિક્યુલરલી મને કોલ આવે કે પર્ટિક્યુલર આ કંપનીની તમારી પાસે આ પોલિસી છે જેની જે કિંમત છે 50 લાખ રૂપિયા છે, તમારે તેને 1 કરોડ કરવી છે. તો 1 કરોડ વધારવા માટે પણ પૈસા લેતા હોય છે, અને સાથે સાથે એવો પણ કોલ આવતો હોય છે કે 50 લાખની જે પોલિસી છે તેના આટલા વર્ષ હતા, જે હવે આટલા વર્ષની મેચ્યોરિટી આવે છે, તો મેચ્યોરિટીના ભાગરૂપે તમને પૈસા પરત આપવા માટે પણ અમુક ચાર્જીસ પેટે સાયબર ફ્રોડ કરવામાં આવતું હોય છે. તો કોઈ પણ પ્રકારે આ એપ્રોચ થતું હોય છે ત્યારે ઓનલાઈન કોઈ પણ અજાણ્યા વ્યક્તિ સાથે બેન્કિંગ વ્યવહાર ન કરવો, એ જ એનું સોલ્યુશન છે. થેન્ક યુ સર. એક જ મિનિટ, તમે બધા મને ફ્રેન્કલી જણાવો કે સાહેબે જેટલા બી સાયબર ફ્રોડનું પેપર કટિંગ મૂક્યું એમાં કેટલા લોકો આ વિશે જાણતા હતા? नो, वेरी फ्यू पीपल. मैम, आपका जो आंसर है क्वेश्चन है, द आंसर इज दैट दिस वॉज एक्सेलेंट प्रेजेंटेशन. कोई बिग 4 कंपनी मैकेन्जी કે EY કે ડેલોઇટ કરે એવું પ્રેઝન્ટેશન હતું. આપણી ફરજ, તમારામાં બેઠેલા બધાના લગભગ 5000 થી લઈને 50,000 ફોલોઅર્સ છે. આપણી ડ્યુટી હવે એવી છે કે જે પોલીસ સારું કામ કરે છે એને આપણે સમાજમાં એને એ ફેરવીએ. ચેમ્બર પાસે ઘણીવાર આપણે પોલીસ ડિપાર્ટમેન્ટ દ્વારા ફિલ્મ્સ આવે છે, આવા અવેરનેસ કેમ્પેન્સના પોસ્ટર આવે છે, જે હું મારા ફેસબુક પર શેર કરું છું, હું જોઉં છું, પણ એને તમે લોકો કોઈ એટલા બધા શેર નથી કરતા. मैम, आपका ये जो क्वेश्चन है इसी में आ जाता है. मेरा पर्सनल फेसबुक पे भी मैं करता हूँ, चेम्बर के फेसबुक पे भी करता हूँ. તમારા ત્યાંથી ઘણી વિડીયો ફિલ્મ પણ આવે. અને અમીબેન, તમે જે પૂછેલું ને એમાં આ લોકોએ અત્યારે એક નવો પ્રયોગ કર્યો છે. જેટલા બી ગુનેગારો છે જે અત્યારે જેલમાં છે એ લોકોના પોતાના એક્સપિરિયન્સીસ કે આ ગુનો કરવાથી અમે અત્યારે શું વીતે છે એ બી વિડીયો બનાવી છે. તમારા રેન્જ આઈજીએ એમને મોકલેલી હતી ચેમ્બરમાં. તો આ બધા વિડીયોઝ બી તમે એને સ્પ્રેડ કરો તમારા સોશિયલ મીડિયામાં. તમે એક મર્સિડીઝનું બ્રાન્ડિંગ કરતા હોય તો પોલીસનું બી બ્રાન્ડિંગ કરવું જોઈએ. આશીષભાઈ, હું એડ કરીશ થોડું. અચ્છા, આમાંથી કેટલા સુરત સિટી પોલીસને ફોલો કરે છે ઇન્સ્ટાગ્રામ, ફેસબુક અને ટ્વિટર પર? જેટલી પણ ઇન્ફોર્મેશન હોય છે,
જે અમે સારી કામગીરી કરીએ છીએ, જે લોકોપયોગી અવેરનેસ અંગેના જેટલી પણ હેલ્પલાઇન હોય છે એ તમામ એના પર શેર કરવામાં આવે છે. તમારે ફક્ત એક જ કામ કરવાનું છે કે ફોલો નથી કરતા તો આજથી ફોલો કરો. એનાથી તમને બેનિફિટ થશે. બીજું કે તમે તો ફોલો કરો, સાથે સાથે તમારા રિલેટિવ્સ, તમારા આસપાસના નેબર્સ, તમારા જે પણ નિયર એન્ડ ડિયર વન્સ છે બધાને ફોલો કરે. એટલે જે આ પ્રશ્ન છે ને, જેમણે કીધું કે સાયબર ક્રાઇમનો ભોગ બન્યા તો ખબર નહોતી કમ્પ્લેન ક્યાં કરી, તો આ બધી જ ઇન્ફોર્મેશન એમાં નીચે ફૂટરમાં આવે છે કે તમારે કયા પ્રોબ્લેમ્સ માટે કઈ હેલ્પલાઇનનો કોન્ટેક્ટ કરવાનો છે. અને માની લો કે એ હેલ્પલાઇન પણ નહીં, પણ તમે ગમે ત્યારે 100 નંબરનો કોન્ટેક્ટ અડધી રાતે પણ કરી શકો છો. માનો તમને કોઈ હેલ્પલાઇનનો નંબર યાદ નથી આવતો, કોઈ વાત નહીં, તમે 100 નંબર પર ગમે ત્યારે પોલીસ કંટ્રોલ રૂમનો સંપર્ક કરી શકો છો અને તમારી જે પણ ફરિયાદ હોય એ ત્યાં ઇમિડિયેટલી એટેન્ડ કરવામાં આવે છે અને એને સોલ્યુશન પણ થઈ જાય છે. બીજું કે હું એક અત્યાર સુધી તો મેં મહિલાઓની ક્રાઇમ રિલેટેડ વાત કરી, પણ જતા જતા આશીષભાઈ હું એક એડ કરીશ એટલા માટે કે હું ડીસીપી ટ્રાફિક છું અને ટ્રાફિકની સમસ્યાઓમાં અમને સૌથી વધારે તમારા સહકારની જરૂર છે. તમે પોતે જાતે જ્યારે રોડ ઉપર વાહન ચલાવો ત્યારે બસ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરો, મેક્સિમમ થઈ શકે એવા. એવું નથી કહેતી કે તમે બધા જ, પણ તમે આજથી ચાલુ કરશો તો ક્યાંક ને ક્યાંક સુરત જેવું ક્લીનીનેસમાં એવું કહેવાય છે કે સુરત જે છે એ સૌથી ક્લીનેસ્ટ સિટી છે, સેફેસ્ટ સિટી તો છે જ, પણ સાથે સાથે ટ્રાફિકની દ્રષ્ટિએ પણ નંબર 1 સિટી બને. એ માટે હું ખાલી એટલી અપીલ કરું કે તમે તમામ ટ્રાફિકના નિયમોનું પાલન કરો, જેથી સુરતને નેક્સ્ટ યરમાં એક ટ્રાફિક રિલેટેડ પણ એક એવોર્ડ મળે અને જેના માટે તમે જ બધા જવાબદાર હશો, તમે જ બધા હકદાર હશો. એટલા માટે કે તમે જેટલું ફોલો કરશો એટલી અમારી કામગીરી સરળ થશે અને સુરત સિટીને એક વધુ નવું લેબલ મળી શકશે. બરાબર ને આશીષભાઈ? થેન્ક યુ સો મચ. I think we have many questions and this is a never-ending topic. We want to know more and we have many thoughts. But I think last meeting માં જે પોલીસ કમિશનર સાથે અમે બેઠેલા અને જે વાત થઈ ત્યારે he said કે don't hate police and don't blame police because જેવું આપણે સોસાયટીમાં છે એવો આ લોકો પણ સોસાયટીમાંથી જ પોલીસ બનીને આવ્યા છે. At whatever level they are, maybe they are at the lowest level or the highest, but they are one of us. તો આપણા ઘરોમાં ઝઘડા નથી થતા, આપણા ફેમિલીમાં there are not wicked people, આપણા ફ્રેન્ડ સર્કલમાં નથી જે આપણને સ્ટેપ કરે, આપણા બિઝનેસમાં નથી જે લોકો આપણને સ્ટેપ કરે. So he said this કે if we can spare all those people, why hate police? So love police. They are doing too much. So 0.% defects આપણામાં પણ હોય છે and that is not their defect, પણ human efficiency જેટલું કરી શકે છે એનાથી વધારે એ લોકો આપણા માટે કરે છે, તો સુરત આટલું સુરક્ષિત અને સુંદર છે. So now is the time of vote of thanks. But as Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi says કે we should say આભાર પ્રગટ કરવો. Because we are Gujaratis, right? Proud of Gujarat. So, હું co-chairman WEC Ms. Kritika Shahને આભાર પ્રગટવિધિ કરવા આમંત્રિત કરું છું. Before I sign off, I would like to end with a positive and a very strong quote જે હું believe કરું છું. Look within yourself because therein lies the power. And I strongly follow this. Thank you so much. Good evening, everybody. Distinguished chief guest of this evening, Commissioner of Police Surat, Honorable Shri Ajay Kumar Tomarji, learned speaker of this evening, Srimati Amita Ben Vanani ji, and Shri Y.A. Goyal ji, other dignitaries on the dais, and friends. It gives me an immense pleasure to extend my hearty sense of gratitude to the learned speaker of this evening, Srimati Amita Ben Vanani ji and Shri Y.A. Goyal ji, for enlightening us on a very serious subject for crime, cyber crime, and for the women of safety in the work environment. Cybercrime has now become a common crime, and so is the harassment against women in the workplace. So we thought to fit in this organized this seminar in the interest of a member of our Women Entrepreneur Cell of Chamber. We are indeed grateful to an Honorable Commissioner Police Shri Ajay Tomarji for sparing his valuable time for his occasion and enlightening us on the subject
while giving a guidance on how and one should protect themselves. Sir, on your way of thinking and commendable, and we as Surtis indeed feel safer under your own leadership. I am grateful to all the members of the Women Entrepreneur Cell of the Chamber for coming today, and to the Chamber team, especially President Shri Ashish Bhai Gujarati ji and Vice President Shri Himanshu Bhai Bodawala ji for supporting this cause. And I hope today's session will be empower us and make us safer. Thank you all.